ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ಲಿಂದ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Please maintain silence. So you all know that why we have gathered here. That is the certification course of event management. I welcome today's resource person, Mr. Anand sir, and I request our dean to offer a momentum.
Thank you, sir. Now I request our Dean Dr. Malik sir to overview about the program. Thank you, Sonali. Thank you, sir. Uh, Dear students, it's indeed a pleasure to introduce my students to my student. He's a student of mine, passed out from GBS 2012, 2012, and presently he's into event management. If I want to give his background, just look at his seriousness. He did his SIP and MCP event management. No, I was his guide. He had conceptualized starting his own when he was a student. So he did his SIP in event management only, and in his brother's event management company, that is Studio 2000. So from there, it was one of the best projects which he presented to university, SIP as well as MCP, both he has done there only. So I can proudly say that at least by seriously guiding one student in event management, I have made at least one entrepreneur. So that I would like to acknowledge here. I also would like to thank Anand for accepting my invitation. Just I called him, I think 4 or 5 days back. I had called him. That I had told him earlier only that I'm going to invite you for event management session, but I had not told him for a long time. But just 4 days before, we decided to have a session, and I got a slot. Otherwise, all Saturdays are booked by many faculty. So I got a slot today, so I decided to call him. Thanks for accepting my invitation or just phone call and coming, Anand. It's indeed a pleasure to share a dais with you. The session will go in this way. I will be covering the theoretic part. As a teacher, I know only theory, not much, but rubbing my shoulders with my students, my friends, colleagues, and experts from the industry, I am able to do a little bit justice to what is expected and required today. So I am covering only the theory part of the syllabus and how that actually works on ground, because he is the person who handles day in and day out. And he was sharing with me, event management is 24/7 job. It's not 9 to 5. Those who want to be 9 to 5, please don't join. And those who have inclination towards making big mark in entertainment and event management industry, they can, because you can rub your shoulders with industrialists, politicians, leaders, officials, bureaucrats, stars, celebrities, sports stars, whatnot. So that's what Anand does. You name a big celebrities of Karnataka, he knows. Even if you want to get some stars from Bollywood, he can connect us. So that's what is the power of an event management, entrepreneur. So on behalf of Chetan Business School, staff, director, and students, Anand, I welcome you to today's session. So we hope that today's session will definitely throw light on present requirement of event management and how actually the events happen and how do you organize and how do you take care of every contingency. I have tried to cover each and every part of the event management, starting from what is event management to till covering the ROI and analysis feedback. Till then I have covered. So I will be taking care of theory and both we will be parallelly handling the session. I read the slides and show you this is what how it works, concept, but practically how it works, he will. Okay, thank you so much. So I will start with the first. You be seated there. One side. Yeah, fine. So first is this is going to be 45 minutes each session. So I have decided around 5 sessions of 45 minutes. So minimum 15 minutes I have kept a cushion. The session may go beyond the 6 o'clock also. Those who want to have the patience and listen, they can sit. Those who are done with, they can leave also. I have no problem because this is not university course and we are not forced you. You have come voluntarily. So you want to give as much as justice possible to you people. So what is event management? What do you have a broad idea about event management? What is it? Please be interactive. We cannot go on speaking for long hours. Yeah, go ahead. Sir, before starting this session, I would like to ask you people how many of you want salary of 20K per month, 20K, 30, okay, 40, 50,
1 lakh, 1.5 per month I am speaking, per month. 1.5. You want more? No, not it. That is, yeah. You want? You don't want salary. Okay, this session I just want to be interactive. I want you people to speak. I will not speak much. Even sir knows that like in college days also I used to speak very less. So 1.5. So please raise the hand. 1.5 lakh per month. No, don't look at left and right and raise your hand. You decide. ಇವರು ಮಂಡಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಐತೆ 2 lakhs. Okay, the present like non salary ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು like it is on an average 2 lakhs per on an average. Okay, sir, I want last people to speak, sir. Okay. Yeah. According to you, event management under here, like I'll be speaking in Kannada, English, Hindi. All right, English, Hindi. चलेगा ना? ठीक है. Yeah. Event management under new प्रकार है, like you will be having something in mind. So theoretically, sir will, like sir will explain you how it works, but in practical, I will tell you like what is event management. Anyone? You know what is event? What is that? One thing, whenever you speak, you just stand still because you will get visibility. Okay. Dream complete. Sorry? One dream and complete model. No, it is a life event. What you are telling. I'm just asking you a common question. What is event? Function. It is a function. Okay, and what is management? Control. Control. That is event management. Simple. One no. One occasion na. Okay. One occasion. You manage ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ನ event management ಅಂತ. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ different ಅದ like so by doing we will learn all that. So. So he said he asked you about the salary and career in event management. Now I would like to ask you what is event? India is a country of events. Why? Starting from the birth to till death, we have a lot of events, no? Who is going to do all those events? We only know. So we are experts. And as the time is progressing, as we have a lot of income coming in, we are not doing the donkey job anymore now. We are all outsourcing. So there comes the role of event management professionals and event management people. So what are they doing? They are coming to you and saying, sir, we have from printing the invitation card to till completion of the event, dinner, and saying them off all the guests. We do. Don't worry. Per pax, what is the number of people you are expecting, and what is the menu and venue and budget you have? According to your budget, they fit. So we have starting from birth to 3 days, 4 days, naming ceremony to it starts. And again, birthdays we have, marriage anniversaries we have, engagements we have, and business anniversaries we have, festivals we have. So this is about the family and cultural festivals and all. But what about corporate events? We do have corporate events too. Corporate events, they have award ceremonies, product launches, new branch opening, anniversaries, foundation day, chairman's birthday, CEO's birthday. They're all unlimited. And the organizations and markets, the companies, every there and now, they have one or the other event, either celebrations or achieving the targets, quarterly events, monthly target achieving events, one or the other events will be there. So you are there. So this is about corporate event. Then comes conferences, then comes conclaves, education fest, college events, trade shows, international trade shows,
So these are all unlimited options what you people have for event management. As Anand said, the salaries are unlimited. Sky is not the limit. I don't say sky is the limit. I say sky is not the limit for the salaries. For whom? MBA students. Because MBA students are the only students who have the holistic view of everything, starting from finance, marketing, operations, advertising, HR, project, everything they manage, everything they do. They have at least some or the other experience, hands-on experience. So these are the students who are able to manage the teams, who are able to sell the tickets, who are able to get the registrations. So that's how the event management happens. So here what all we have, it is finance, marketing, target audience, we have logistics. So how you are going to take all your DJ sets, your LED screens, your all projectors, your lighting, all your drone cameras, your cranes, all the frames, setup, how you are going to take chairs, vessels, everything you have to move from one place to another place. For that, you need excellent logistics. Then you have creativity. How best and creative marriages, entry of a bride, entry of a groom, you are going to make. So that is important. Then comes how you are going to finalize the location. Either you are going to do it already, existing venue, or community hall, five-star hotel, or you are erecting your own setup. In a plain land, you erect your own setup in 20 to 25 acres, where you are expecting around 10,000 people to gather. So you need a plain land, erect everything set up, and all electricity, generators, everything you need to have. Then you have security. You need to have security too, security cameras, people who are taking care of large guests, and you have scheduling. Which date, what time, which month, which year. So for that, you need to have strong marketing. How do you expect your target audience to come and visit? If you have trade expo in builders, construction material, whom you are expecting to visit there? College students? No. Whom you are expecting? Adults, businessmen, job holders. What they'll do, they'll come there and see, check what materials, hardware, whatever is available. So based on that, they are going to book, they are going to come, visit, take knowledge, and give the business. And how do you get people at one place? You have to register, no? People who have to come and take our shops, whatever shops we have erected. So these are commercial events. For corporates, they have event. You have to go and talk to the HR manager or the finance manager or in charge, advertising, operations, project, whoever. Sir, we have the event management people, we want to do it. Please let us know. That's how we are going to speak. So this is all what I told you in theory. Anand, how do you do it executed on ground? Please tell them. Yeah. So should I go with the types of events? Yeah, what I yeah. handle? No, it is all there. Okay. Go to the next slide. Just keep. Yeah. What is event management? Event management is the process of creating and maintaining an event. This process spans from the very beginning of a planning all the way to post-event strategizing. At the start, an event manager makes planning decisions such as time, location, theme of the event. So what is the theme and all? You have to be you have to conceptualize it. You have to leave that dream. Go to the next slide. Yes, Anand, your turn. Yeah. So basically, there are many types of events. Like as you said, like weddings we do, and we do social events and corporate events. And most of the events I do is like weddings and corporates because I'm almost tied up with companies like this Pidilite, and Fevicol, Mahacements, ACC Cements, Aditya Birla. I do the events for these people. Almost there are as of now 43 corporates that I'm just working for, and they do give us events yearly once, not every day, because ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು budget ಇರ್ತದೆ. So they do have a budget for the for the events, for the activities, and yeah, and wedding events and social events also. Like we do social events for the parties, for the private parties also, and trade shows we do, and the birthday parties and the fashion shows. And so there is a company in Chennai.
Antim Sanskar Seva. Okay, Antim Sanskar Seva. These people are very unique, sir. ಸತ್ತಾಗ ಅವ್ರು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. They will come, they will do everything, including with all this puja material and everything. You can just Google it also. Antim Sanskar Seva ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿನ, not now, later. Okay. And another, there is an event company in Mumbai. It's a Sukan funeral management company, sir. It is only for the, like, जब मर जाते हैं ना सर, तो तब ये They will take care of everything. everything. Probably during COVID they were very busy. Yeah, and they have earned close together, sir, in COVID. Close together. And there was an article like which I was reading regarding these people. They have earned a close together, and they are giving franchise also. In Karnataka also, someone has employed in Bangalore. So this was the article which I read. And So it means in India the events are from womb to tomb. yeah, From birth to till you die. से लेकर तब मरने तक इवेंट होते रहेंगे. Why, sir? From birth to till we die, Not to till birth, but even before the birth. Before the birth also, yeah. When the mother is pregnant, we do some. Not for me. Not for me. Only for you. Okay. 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 So I just want this session to be very interactive. If you people keep quiet, then like what I feel like, whatever I am feeling, like you people are not understanding much. And if you people are feeling bored, like you can just let me know. Okay. Yeah. And there's a question like key skills and qualities of an event manager. Okay. So shall I go through? Yeah, you have all the slides, whatever you need, I have done it. You have to just explain that. Okay. Go to the next one. Here it is everything: cocktail party, bachelor's party, social, family, corporate, general events, political events, everything is there. Okay. And if you people have any doubt, please ask me. In middle also you stop me and you can ask. Okay, because I'll be very like even I feel like they are understanding something. Yeah, you have this types of events. You have corporate, social, Yeah. cultural, public events. You have private, corporate events. I think you can go to the next one. We have to discuss this. Okay, the key skills qualities of an event manager. So book ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ ಅದು book ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ. Okay, practically what I like ಅದು ಕಲಿಬೇಕ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಲಿತಿದ್ರ ಹಾ ಸರ್ सर के सामने हाँ बोलो फिर अपना ही करो, ठीक है. तो बेसिकली ऐसा क्या होता है, लाइक ऐसा नहीं रहता है, लाइक we learn all this in college, okay, but applicable ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when you come in field, then only you will come to know ಇದು ನಾವು ಸರ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಪ ಇದು ನಾವು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾ ಓಕೆ, ದ ಕೀ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ event manager. ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ your communication has to be very fluent. ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾತಾಡತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲ. I have just written some 2 to 3 points because ನಾನು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಓಕೆ, whenever I go meet a client, okay, the way I speak, the way I convince, 80% my work is done. 80%. In 20% ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೊಟೇಶನ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ 80% like I convince my clients in my communication. I just make them. Do you make communication over the phone or you personally go and meet? I personally go, sir, because over the phone, like it is like Taking it हो जाता. And I like whenever I get a call, whatever the cold call, or the manager calls me and say like Anand ऐसा है, कोई event है and client has come here. I'll say like sir, if the client is अभी उधर ही है, so I'll just come in 5 to 10 minutes wherever I am.
Then they say like नहीं शाम को मिलो उनके घर जाके मिलो उनके ऑफिस जाके मिलो. So what I do is I'll just take a note down of their office address whatever. मैं जाके मिलता हूँ सर. बहुत बार ऐसा भी हुआ. Communication, the person has to go in person. Yeah. Second, about the organization and event planning, you do it during the time of your interaction. Correct. Then about people, technical, what all they ask. That will come in my the event sponsor. You carry your Education. tab, mobile phone, or laptop. Always I carry my tab with me. Wherever I go. Even now also because it is not useful here, but who knows? Like after It will give you an impression also. Correct. That the people see. Today morning only, A division and physical evidence we discussed, isn't it? Yes, sir. If somebody has to trust you, you are very advanced, very tech savvy, very practical, and very frugal. You need to carry something tangible. That tangible good or anything which you carry, that gives an impression to the person. Yeah, he's serious. Whether you use it or not, but carrying a tab, laptop, or a professional, diary or something, notes and all, when you talk, well, speaking to people when you are making notes, people take it seriously. If you just sit down and just listen, nobody will care. That's why I was insisting in class when you sit idle. friends, I just want to tell you like जो दिखता है वो दिखता है in event management. अगर मैं टी शर्ट डाल के आऊँ, ट्रिकोट डाल के आऊँ, कैप डाल के आऊँ, सर मैं इवेंट मैनेजमेंट मार्केट रही, आप बोलते हो सिंपल. Other than sort of formal like go there, like if I catch this tab, sir, hello, hi, if I give my card. So as impression on there. Okay, this all like like I have learned step by step. Okay, not in MBA and but in my experiences I have learned. Okay, so one thing is like communication, and second thing is creativity. How creativity you are. How do you draw that mostly? Yeah, the other thing is there. Okay. So I'll just complete the theory. Yeah. Event planning, he has to plan that if it is wedding, how it has to be. He will tell that how the bride's entry will happen, how the groom will come. If he is representing the bride side, he will make sure that the grand entry of a bride. What is going to be the grand entry of a bride? It's going to be based on, are you going to drop the bride through helicopter with some elevation, or are you going to use the crane to bring the bride into the central part of the stage, or how you whether the bride will come on a bullet, whether the bride will come on in Rolls Royce. So that is going to be the grand entry. That is called the planning. Then comes the corporate events. Corporate events, product launch, anniversaries, company performance, achievements, employee of the year, award ceremonies, whatnot. Then public relations. What kind of public relations he has to build? His company to be known to every government agency, every corporate in the city. So for that, what all he is going to do? How is he going to maintain public relations? So he will also organize as an event manager. I also have to organize some dinner parties and all to the corporate top honchos, CEOs, MDs, chairmans, commissioners, DC, main officials, whom he will invite and offer a dinner party kind of thing. So that builds the public relationship with the people. Then comes marketing, social media marketing, and marketing strategy. So how best you are able to reach the target audience. For example, if he is organizing EduFest, in Education Fest, you are inviting all the colleges, universities across the country to come and have a stall in Izumaina. And who are the target audience? You have to come there. How to reach you people? Social media. For example, he want to invite parents. Parents and students both are important because parents are going to pay the money. Decision you may take, but money parents are going to give. So parents are also important. So how is it going to reach me? Not through Insta. My age people are all on Facebook. So Facebook is the best way. This is how the media planning and marketing strategy is being done. Then networking, hosting, logistical. Already I have said you something. Then comes budgeting. To manage an event, what is going to be the budget? It should be in your mind, tip of the tongue. When you hear that we want veg and non-veg both this thing in a Naveen hotel, immediately you need to calculate. Naveen hotel person knows, you call him on so and so day, we want to go for veg and non-veg with 2 sweets and 5 non-vegetarian items plus roti and this thing. What is going to be the banquet charges? He will tell you 1200, 1500,
2000 rupees. So yes, jana ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ approximate 5000 ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. So multiplied by 5000. So that's going to be your budget plus over and above so transportation, that this and other things you have to include your profit margin in the you are going to quote the price. So that's how you are going to do the budgeting. But if you are organizing entire party by taking yourself, you are an event manager. Now you know that will give only the space. Rest everything is going to be yours. So again for that budgeting is different. So that's how you are going to give budgeting. Time management. So for every item you need to have 4 days. For example, finalizing the venue, you have to keep 1 day. In 1 day, go there and complete, get the booking done in 1 day. In event management, you cannot postpone anything. Everything has to happen in a given time only. If you postpone anything, you are gone. You won't be able to book the best venue. If the client gets the bad experience, then they will tell another 100 people. If they get good experience, they tell only 2 or 3 people. So this is what is the event management. So far, whatever I have read, over to you and give your practical. Yes. If you want to be, like a good event manager or event management company, whatever, after your MBA, like little bit, like there are few points like what I, whenever it comes to my mind, like there are 2 points. Like one is the networking. You people should have a very strong network unit. Like I'll give you my example. I'm the I'm the member in TIE, associate member in TIE or TechCom, and I'm a Rotary Club of member. I'm in the board of directors, and I am a pro BNI member also. BNI member is it's a referral organization, international referral organization, wherein I am the member. And yeah. Just 1 minute. He is my student. The age gap between him and maybe around 20 to 25. I'm not the member of any of organization what he is quoted. That's what is called networking and being in the public life. He's in the business, he's member of that. But I'm being the faculty, I'm only there in the university and my institution board. But when it comes to the social life, corporate life, he is more recognized than me, despite of being 20 years junior to me. So that's what is called networking and public relations. Yeah. They say your network is your net worth, and that is what like I have been experiencing. So, how many friends you have? Friends. More than other. Not Facebook comment. Not Facebook. Like people, 3 people. Okay. More than okay. Forget college. Outside. So my 50. Okay. 50. I was general. When you get money, general business for that one. Get it fast. Okay. Yes, general business ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಿನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ. Means mindset will be like this. So ನನಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ಒಂದು 3,000-4,000 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೈ ವೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. So don't depend upon like it is not like don't depend upon your friends, but business mind, business when it comes to business, don't depend upon them. Okay. So friends can help you. Okay. Friends help ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀ ಯಾಕೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ, ನಿಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay. So what I did is like I started networking ಅಂದ್ರೆ like ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೋಗೋದು. So I became member there. 1 year, 2 year I gained some post there. So you are sir, there is a I'm in Rotary North, sir. Hubli Rotary North. And yeah. Okay. I'm the only youngest person in Rotary North. All are senior officers. Sir, everyone are GST officer. And और एक कोई है सर, वो इनकम टैक्स में बड़ा ये है सर, उनका नाम भी पता नहीं, but he is in my in my Rotary. So like it feels very good कि like I can like I can he can give me business. मेरा वो मन सेट रहता है. अभी तो एक ही ग्रुप में हम लोग रहते हैं, तो नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट सर हमारे ये इवेंट मैनेजमेंट में. एंड इट इज अ वेरी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज व्हाट वी गेट इन इवेंट इवेंट्स मैनेजमेंट में. ओके. ऐसा नहीं है सर कि एक बार घर बन तो चलो हो गया, इंजीनियर का उतना ही होता है. तो ऐसा नहीं, अभी रिकरिंग रहता है. बस शादी हुआ,
बेबी शावर हुआ, फर्स्ट बर्थडे हुआ, घर का ओपनिंग हुआ, एनिवर्सरी बनाओ. So it will be like both the events list goes on, sir. So that is what like networking. Yes, after the last event, networking matter. What used to be the event size of yours? Minimum so many people and maximum how much you have done? Sir, minimum I have done for I mean the Size of gathering. people gathering. गैदरिंग सर 2 लोगों के लिए भी किया हूँ. इस वन अभी तो फर्स्ट डेट करके बोलते हैं तो लड़का लड़की का. so 2 लोगों का भी किया हूँ एंड मैक्सिमम बोले तो भी एक 16,000 पीपल का इसमें किया था सर. गोका के साइड एक विलेज में किया था सर. तो एमएलए का था शादी था तो दैट वी हैव हैंडल्ड इट सक्सेसफुली. And yeah, I was in networking. First thing is networking. Okay, you people just network it. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And sir, मेरे लाइन में इवेंट के लाइन में सर apart from these organizations, I do get business from these people. Okay, apart from this, whenever today morning I got a call sir, like he is from Davangere and he has event on 27th in Lemon Tree. He gave me a call and he said that 2:30 को आना है. मैं बोला ऐसे 2:30 को occupied हो, I can send my brother there. So then I sent my brother there and he is Davangere's SS Shamur Shushamkar का कुछ family वाला है. So I thought like मेरे को ही जाना था but मैं commit किया था then I'm इधर आऊंगा करके बोलते. So then I told my brother कि you just go handle, don't speak anything regarding budget quotation. You say like ये लगता तो उठना है तब मालूम करते हैं. Simple only and he got the order and he has messaged me now like 27th block. So this is what like I do. Okay, so networking ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ because it is very vast topic so we have in event management. And second thing is basic understanding of event. Whenever we visit any client or client comes to us, like we ask them like basic, we make them feel comfortable first in my office. My office is not so big; it's only 10 by 10 office. Okay, and my godown is very huge. I have 3 godowns. And yeah, the basic understanding like just our ownership, other like make them feel comfortable. ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಾಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಇಲ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆದವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತು ಬರ್ಡೇ. ಜಗ್ಗಲ್ ಥೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಕಟ್ಔಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗುಫಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹುಬ್ಳಿದವರು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಗದಗ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗುಪ್ತಿ ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು. ದೇ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಬಸ್, fully loaded bus. Okay, event ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ಕಂಗಾಲ ಬಿಡ ಊಟ. Just they first had their dinner, then they celebrated birthday sir. Okay, then ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಇದೇನ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. then I said like okay I will move now, you people handle and shut down करके virtual job later tomorrow we can come and discuss ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ we came. Okay, nothing was there. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ ದೇಹ. I called the client and sir ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೌದ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. Sir, they have not even left our cutouts and everything they have. So this is all the experiences like what I have faced. Okay, so basic understanding. I was on basic understanding of event. So first, ನಾನು ಒಂದು understand ಮಾಡ್ತೀನಿ. Hope you have not left your DJ projectors, LED and all. No, but for that it will be heavy sir. Like they will lock and they will go. Others they will have taken that also. Okay, so this I don't cover in theory. Yeah, but that is what I am here, no sir. Okay,
ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೂ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಪ ಯಾವ ತರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಂದಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಪೊಲೈಟ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಹಳ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ ರೆಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ನನಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಳ ರೂಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಬಜೆಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಮ್. ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಏನು ಇದ್ದದ್ದು ಗಾಳಿ ಮಾತು ಯಾವುದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಶೋ ಯು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಸಾಗಳು ಅದಾದ್ರು ಬಹಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು another point is problem solving skills. ಏನೇ ಇರಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾನಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನಂತೂ ನಾವು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಇದನ್ನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇವೆಂಟ್ ದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆನಿಸನ್ಸ್ ದಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, setup was done, it was for engagement. Setup was done and as sir said like the Hudga Hudgi entry, it was all with the fires or the Naduki or the lighting eating ಎಲ್ಲ setup ಇತ್ತು. 8:30 was the entry. Current ಹೋಗ್ಬಿಡು ಜನರೇಟರ್ सर लिटरली सर ये इनका है सर सिनो बेड़ी उनका है सर. ओके, सो करंट चला गया था. चला जाने के बाद लाइक आई वाज ऑन स्टे. देन जनरेटर एक बोला था सर, देन वो उसका कुछ टेक्निकली ये हो गया. अगर हमारा मटेरियल कुछ होता तो लाइक वी वुड हैव सॉल्व्ड इट एनीवे. बट एक ही जनरेटर था एंड बट आई मैनेज्ड. मैं मैनेज कर दिया. मैं जाके फिर डेनिसन कॉलेज को लाइक आई वेंट एंड मैच. दे हैव दैट कैपेसिटी टू यूज द पावर. आई टोल्ड दैट मैं इतना ही दे दो, बाकी का मेरा सेट आ रहा है. तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम होता है. ऐसा नहीं है कि इवेंट ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು. ಈ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೇನು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ 1.5 lakhs ಇವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ 40,000 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಮೊದಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಐತ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಮಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 1.5 lakh ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಾರಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಾರ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಂತ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಮ್ದು, ಇಷ್ಟು ತನ ಬರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು नहीं होता है. एंड वॉट एवर आई से नो सर मैं वही काम करके देता हूँ. अपार्ट फ्रॉम नहीं सर मैं चांद दिखा के आपको मैं इधर ऋतु बैठाते नहीं बैठाता हूँ. So this is what like ये important बोलते हैं सर आज मॉडल सर ಇದು मॉडल ಗುದಾವಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಲಿಟರಲಿ ಉಗುಳವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಕ್ರೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಕ್ರೇನ್ ತಗೊಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕಡೆ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೂ ತನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಭಯ ಕಿತ್ನೆಕಾಯಿದೆ ಸರ್. ಬಾರ್ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ದಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ को देता है. ऑब्वियसली 15 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 50 ರೂಪೀಸ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 80 ರೂಪೀಸ್ ಗಿಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ.
So bargaining the more must and should in event management. Okay, and yeah, leadership point. Bargaining may I would like to share with college colleagues we have been to Delhi. Karol Bagh market में we wanted to buy an executive bag. बाजू आपको पता है कल ही मेरे साथ सर इतना तो सुबह इधर ही यही बात पूछो सर रेट पूछो इसे करोल बाग में किरण so वो कितना पूछा he said 2000 rupees leather bag था then 2000 rupees बोला मैं सर बाप सर नहीं क्या 200 दे दे 200 रुपए को दे दो क्या सर आप मजाक कर रहे हो क्या I said शुरुआत किसने की no for how much we bought it 750 2000 का bag we bought it in 750 so that is the level of bargaining you can do it in metro cities only not in Hubli. Okay, literally bargaining ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇವೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಕಲ್ತಾಗಿಲ್ಲ. It's not compulsory subject. If anybody does any nonsense, I'll send them straight away out. With marks will university attendance will ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತದ ಒನ್ ಇಯರ್ 9 months ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ MBA ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಮನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ದುಡಿತಾರೆ ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡವ ಬೇಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಮ್ದು 4 ಮಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಮ್ದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ and so you worked for stem cells. He would have been in US London by this time. At that time he was offered salary of 18 lakh 1.5 lakh no नहीं सर वो एवरी मंथ मेरे को 28,300 कुछ आता था वहां पे इट वाज 2 lakh पर मंथ इसमें लंदन और नಮಗೆ इतना ಬಂದಿತ್ತು अदा बंदा के सर ಒಂದು आधा दिन बंद बैठा नहीं सर ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ एंड और 3 महीने में मेरा पोस्टिंग होता है बट मेरे को उधर नहीं जाने का है सर क्या करूँ ये नहीं है तू अच्छा मौका है तू जा सर लिटरली ही टोल्ड मी दिस ओनली आई सेड हां ठीक है सर देखता हूं सर करके इतना ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು एंड व्हाट एवर ನಾನು आफ्टर MBA ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ ಕಡೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕಡೆ GPS ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಈಗಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ नहीं सर ऐसा है क्या करूं सर बिकॉज़ ಅದು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ when we came out from college ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಇದು ಇದ್ದದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಲಿಕ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಏಪ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬಟ್ okay this is what practically what we have faced and ಅದು ನಿಮಗೂ ನೀವು ಹೊರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ so you will also come to know so okay I was on leadership ಅಲ್ಲ okay yeah I was on leadership ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ a leader is who knows the way to go okay who knows the way to goes the way and shows the way and Anand you can follow the this thing slides because it's all done stepwise yes मेरा सिर्फ 3-4 पॉइंट है बस okay everything I have target audience कैसे है करके आप थोड़ा वो बताओ okay so target audience I'll give an example there was a 2 years back Vijayawani Expo we have done ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈಟರ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ okay ಅದಕ್ಕೆ I was a part ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ there were 7 people ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದೆ and how we have targeted ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ like only builders and building ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು builders engineers ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ so ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು there was a team like MBA graduates ಇದ್ರು and ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು क्वेश्चनर्स से हम लोग ये किए थे सर इसमें कहां पे मॉल में किए थे क्वेश्चनर्स है it was all before 3 months
इवेंट होने से 3 महीना पहले हम लोग क्वेश्चन का पूरा ये किए थे एंड तब हमको पता चला कि लाइक 60% बिल्डर्स को बुलाए तो ये अच्छा होता है करके हम लोग बिल्डर्स को टारगेट किए थे देन वी लिस्टेड आउट द बिल्डर्स लिस्ट बिल्डर जब लिस्ट ಮಾಡಿದ್ವಿ लिस्ट ಮಾಡಿ पर्सनली वी वेंट एंड वी अप्रोच ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा एंड थैंकफुली hopefully we got Anand Sankeshwar and he was the main sponsor for the event Vijay One Expo it started in the year 2017 sir and अभी तक वो चल रहा है the concept behind that was like our team totally and so this is what like we target बाद में इसके ऊपर आता है सर ऑडियंस का आता है okay audience so we have to give it like full ये देना है सर तो for open for works क्योंकि अभी घर तो सबके लिए चाहिए सर एंड अभी मेरा घर है ऑलरेडी ओके मैं क्यों मैं उधर जाऊं तो वैसे लोगों के लिए भी हम लोग व्हाट वी प्लान इज सम ये सर ये इनका स्टॉल्स आता है ना सर एक टोकरी स्टॉल बाद में ये एक स्टॉल के लिए हम लोग और एक ये कर दिए सर पार्क कर दिए बाद में स्टॉल्स डाले फूड स्टॉल्स डाले किड्स के लिए अभी किड्स को कैसे ये अट्रैक्ट करना सर लाइक वी मेड ए स्मॉल जू काइंड ऑफ थिंग सिर्फ एक ही लाइन सर ज्यादा नहीं है और एंट्री फी रखा था सिर्फ 10 रुपए ये एंड से वो है ओके सो दिस इज नॉट लाइक वी प्लान ऐसा नहीं है कि सर इवेंट अगर है तो कुछ एक्सपो चल रहा है तो लाइक सिर्फ अडल्ट्स आना है किड्स आना है ऐसा कुछ नहीं अगर इवेंट चल रहा है तो एवरीवन हैज टू बी देयर so this is what like we planned and we executed and every year it is going on Next slide. Conducting marketing research, understanding the event objective and target audience. I'll just speak about our 7 point. Conducting marketing research, as we said before the Vijayawani Expo line, you got the survey done and you found the 60% of the bidders. 60% of bidders. So accordingly, you targeted that these people have to come. Then in that case, what kind of exhibition they are going to have? Obviously, building material, construction material, and hardware material. Then analyzing past events and competitors who have done, how it has been done and all. Then creating audience personas. How you are going to qualify the audience. So that you have to decide. Then utilizing social media, online tools to reach people. Today, most of us are on Facebook and Insta. Your generation is on Insta. My generation is on Facebook. And everyone is on WhatsApp today. Then utilizing social media and engaging with industry influencers. Who are the industry influencers? If I want to sell bus expo, who is going to speak better than Sankeshwar? Because they own a huge fleet of buses. So he will come, he is an industry influencer. He will say, yes, I am using these buses since 20 years, they are really very good performance, low maintenance and huge fuel efficiency that will earn you more profit than any other buses, any other company. So then refining and testing your message, what you want to convey and tell and what image you want to build. Then utilizing targeted marketing channels. Through what channels and all you will reach and you will move. So that is also very important. Yeah. So these are the 7 points which you have to understand the event objectives and target audience you have to finalize. Okay. So shall I go to the second point, sir? The Yeah. overview of events and Yeah, go ahead. okay. So Overview of event planning and process. Set goals and objectives first. Allocate budget. Assemble a team. Select date and venue. Select external supplier. Create a marketing plan. Execute your event. Post-event analysis. So this covers the entire event. okay. So now I explain what I'm like first, second, third, the last time I explain what okay because practically. Okay, so ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ like I have a team of 3 to 4 people like like we sit and we brainstorm ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮುಂದೊಂದು ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡು ಇಸ್ we sit and we plan everything is on paper okay so ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಫುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ then ಅದರ ಇಲ್ಲ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ so we have plan of calling Ravi Dixit to Hubli next year. Okay, ಅದನ್ನ ನಡೆದ ಪ್ಲಾನ್ then yeah and venue selection ಮಾಡ್ತೀವಿ okay first plan ಮಾಡ್ತೀವಿ then which venue
there are 23 properties, including hotels and lawns in Hubli Dhaba. 23 total. Okay, so and Big yeah, capacity around 3,000, 5,000 capacity. yeah. And yeah, ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆನ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬೇಕೀಗ. ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಟ್ರಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವೆನೆವರ್ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ 2-3 ಜನ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ಸ್, ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. Yeah, caterings. And sir, ನಾವು ಏನೇ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ರಿಸ್ಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಸ್ಕಿ. ಐ ರೈಟ್, ನಾನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಹೆಸರು ಬರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನಾನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರೇಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನಿಗೂ ಹೇಳಿಡೋದು, ಇಲ್ವಾ ನಂದು ಈ ದಿನ ಇವೆಂಟ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಬಜೆಟ್. ಅವನ್ನ 10,000 ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು 2,000 ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬರು 2,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು 10,000 ನೀನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 10,000 ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ 10,000 2,000 ಹೊರಗಿನ ಸಿಗಾಕೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ತೋರಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೋರಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಂಗ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು 50 ಜನ ಅದೇವ್ ನಾವು. ಓಕೆ, 50 ಮಂದಿಗೆ 50 ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಹೆಂಗೈತಂದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವ ಕಂಪನಿ ನಮ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿನೂ ನೀವು ಫಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಟಿವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಮೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಫಿಟ್ ಅದ ಕೊಡೋದು. Then next comes flow of events. Time to time ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗಳದ ಎಂಟ್ರಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತ ಆಕಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ, ಫೋಟೋಸ್ ಅದಾವ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ತೋರಿಸಿ. ನಂದು ಒಂದು ಪಿಪಿಟಿ ಅದ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಐತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ, 8:30 ಅಂತ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಜನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಮೊದಲಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ.
ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಈಗ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು SIP ಬರ್ತೈತಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅವಾಗ 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದಾಗ ಕೈ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತಾವ ಅಥವಾ ನಡೆಯಬೇಕು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಓನರ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅವರೇ 50% ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ವಿತೌಟ್ 50% ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ 14 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ 2 to 3 ಡೇಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿತು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ आनंद भाई आप हॉस्पिटल कब आ रहे हैं सर आप बोले तो मैं आ जाता हूँ मैंने बता रहे ठीक है आप आओ बात करेंगे गोदवे कुंतवे ओके अದೇನು ನಮ್ಮ ನಸೀಬು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಗ ಸಿಗ್ತಾ ಆಮೇಲೆ सब अच्छा हुआ जी तुम्हारा बट क्लाइंट ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಫೇಸ್ ಅದ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡಲ್ ಸರ್ ಯಾವ ಆಗ್ತದೆ ಹಮಾರೆ ನಾನು 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದವರು ಏನೋ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಜಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆ ಹುಡುಗನ್ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ क्या नहीं जी पापा बताएंगे तो पापा बताएंगे ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತಾನೆ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಪಾಪ ಅವರು ಪಾಪ नहीं तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट हुआ है लेकिन हमारा नसीब में था कि अब बदली मुझ within 3 days but client gave us full amount ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ₹1 ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ₹1 ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಗ್ತೈತಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ DET ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇವೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ 50% ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಬರಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ನಮ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೇನೋ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ 50% ನಾನಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ 50% ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೆ ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಗಿದೆ 50% ತಗೊಂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಹಾ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಏನೋ ಇವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ सर आप जाने के बाद भी मेरे को थोड़ा क्वेश्चन आया था okay so yeah next slide sir I just covered all this point yeah go to next slide okay next slide go to next good covered ಇದು
One second. Okay. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಸಣ್ಣದಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ರೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಾಕತ್ರಿ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕಲಿಯಾಕಲ್ಲ ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಕಾಲದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿ ಐತ್ ನೋಡು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಗಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೀನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಸುಪಾರಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ತರ not knowing this. Yeah, no, sir, always ಸುಪಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು and yeah ನಾನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ ಬುಕ್ ದಾಗಿಂದ ಇದನ್ನ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವ and this mission statement ನಮ್ದು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ like we have the one stop solution for all your event needs ಅದು ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದೋ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಇವೆಂಟ್ ದಾಗ ಹಂಗಾಯ್ತು ಜಗ್ಗ ಕಿರಿಕಿರಿದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 1:30ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಾರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ at 8 AM ಸಾರಿ 8 AM ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ ರಾತ್ರಿ 1:30ಗೆ ಆನಂದಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೋ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಲೂನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಬ್ಲೂ ಕಾಣಕತ್ತಾವ ನಾನು ಫೋಟೋ ಎಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ 1:30ಗೆ ಹೌದೇನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 1:30 ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಆರಾಮ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಾಗ ಒಂದು ಹೊರದೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತಾಗ ಕಾಳತಾನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾ ಯಾವ್ದಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ರಾತ್ರಿ 1:30ಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಂಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 2:30ಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿದ್ರ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಚಲೋ ಇದೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇದ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಡೀಪ್ ಕೇಳ್ಕೊತೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯಾ ಅದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಲೋ ಕೊಡೋದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ನು ಚಲೋ ಅದೇ ಆನಂದ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ನಾನು ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ರೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಈಗ ನೀವು 4 ಸ್ಟಾರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಈಗ ನೀವು ಮಿತ್ರ ಅಮೆಝಾನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಐತೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಭಾಳ ಲೋಕಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
research and feasibility analysis. Okay. Now ಇದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ತರೋದು ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಇದು 2 years ನಡೆದದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ So we were planning to get Hubli to Hubli, but huge budget huge ಅದ. So ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಡೆದದ ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಆಗದ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ UK ಲಂಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬನ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಏನದ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಅದ. ಸೊ this is what other ಈಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ SDM ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ₹500 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿ A B C VIP ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ VIP ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ A ಕ್ಯಾಟಗರಿ B ಕ್ಯಾಟಗರಿ C ಮಾಡಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. First target customer, target market, problem solution. Problems ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ. We don't want your any audio visuals. I have some data. We will get others only from Bangalore. Okay. Because technician ಅವರೇ ಬರ್ತಾರಂತ ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. I said okay. Then Value proposition. Wait, Product market fit. Okay. Product ಅಂದ್ರೆ like a event itself is a product for me. Okay. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ VRM people. ಅನಂತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು 10 to 12 years ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ ಉಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತಿದೆ. ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ಕಂಪನಿಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಉಳಿಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ. ದೆನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೆನ್ಯೂದ ದೆನ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಏನಿದೆ 20-25 lakhs only ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೀಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹುಲಿ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬರ್ಸೋರು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗಿಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸಂಗೀತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಬ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, November 16, 17 there is a big wedding in ನವೀನ್ ಹೋಟೆಲ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಅದು ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಜೆಟ್ ಐತೆ. 4 ದಿವಸದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಐತೆ. ಆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ he is an architect sir. He is from Hubli, Vishal Awani. And the lady is this Suhasini Gangubai uncle. उनकी पोती है सर. तो वो मेरे प्रेसिडेंट सर. मैं वाइस प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट के बिया है चाहता था. तो उनका रिलेशन का शादी. तो वो मेरे को ही आया सर. Then the budget is only 54 lakhs.
ಈಗ 16, 17 only 54 lakhs. Which is only decoration, audio, video controls only. Yes, only that. It doesn't include venue and the food. No venue, no food. Only decoration, setup, entry, and we are getting some promoters from Sangli, each other. So confirm other sir. So 24 lakh is in your pocket now. Almost 50%. not 50%, 60%. 60%. 40, 60. Sir, in event was almost ನೀವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ₹100 ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಾಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ₹60 ನಿಮ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ 40, 60 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 40, 60 ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 40, 60 ಯಾವಾಗಿದೆ ವೆನ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 100 to 100 ಈಗ 98 ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಓನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮ್ದೇ ಓನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಿಂದ ಹ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅದ ಹಂಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ₹1 ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಉಳಿತದೆ. ಅದ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಮನಿ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನ್ರಿ, ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ರಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೂ ತಗೊಂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಾಸ್ಟ್ ಐತೆ. ನೀವು ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 5 to 10% Okay. Event goals, objectives, and matters. Yes, sir. I'll explain. Yeah. Okay. Defining event goals, objectives, and metrics for success. Okay. Book that idara ಹೇಳ್ತಾರೆ, success, learning, knowledge, skill, experience ಆಗಿದೆ. Okay. So I'll tell you in simple. In my language, it is only 3 words. You know, like one is on-time work. Okay. Second is quality work. And third one is commitment. Simple more. On-time work ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು 3 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಅದು ಆನ್-ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ₹10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗಿ. ಮ್ಯಾಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಶಬಾಷ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಂಗ್ ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಇದು ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ರಿ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ರಿ ಈಗ 7 feet ಅಷ್ಟ ಕೂಡ್ತೈತಿ, ಈಗ 7 ಕೂರ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಡಿಂಗ್ ಬೇವ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೂ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೂರಿ ನೀವು ಹೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅದ ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ನೈ ಕ್ಯಾ ಬೋಲಾ ತುಮ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿನಿ. ನನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಜಗ್ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಜಗ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇದು 3-4 years ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರೇ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಟೈಮ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್ ನಾ ಇಷ್ಟ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್
I told you, like 60% margin is okay. ನೀವು ಸರ್ ಹೆಂಗ್ರಿ 60% ಹೆಂಗ್ರಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ. Once you get in the field, like ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು 60 ಇದ್ರೆ 70 ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಗ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಅಲ್ಲ. Only speaker. Don't show the entire class. Show it only on speaker. So it is 40-60 ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, like it is more than 40-60. Okay, 40% ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೇಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಳಿದೈತಿ. Whether there is any consumables? Sir, there are consumables like diesel, transport diesel, Okay. and the labor payment. Labor payment and all are mandatory. Mandatory. But consumable I'm saying, once you use mat, do you use it again next time? It depends, sir. It depends upon the cleanliness and the quality. So once it is used, it is gone. It's gone, and we use it for weddings. Okay. We use it for weddings. But not on events and No, never, never. on stage and Never, all, never. never used. Because weddings में क्या होता है सर, like कुछ गिरा है. Food, cake, dal, something. And for corporate events, we don't even use that one time, sir. And we even हम लोग पाल लेते हैं सर उसको. 8 फीट का 6 फीट का ये आता है सर मैट. And stage रहता है भी 4 फीट रहता है. We take it. हमको एक्चुअली वो पूरा लॉस है, but we have to do it. Because quality commitment एक इवेंट किया था सर मैं हॉस्पिटल में सिग्नेचर का. That time दिगंत मचाले दूध पेड़ा what this actor उसका इवेंट था सर. And उनका काम कितना नीट था सर. Actually it was a third party का इवेंट. मेरे को एक इवेंट कंपनी मेरे को दिया था. Then 2 दिन हम लोग फैब्रिकेट किया सर उसका. Okay, फैशन शो था and the event was hardly for 15 minutes. 2 दिन सेटअप किए थे. 2 days and not even a single minute we slept. All night वो मेरे सामने एक बंदा था संतोष करके. वो ऐसा बैठ जाने वाला. फिर ನೋಡದೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು वो ಬೇಡ ಬೇಡ ತೆಗಿಯ ಹೊಸದು ऐसा बोलने वाला. That was the first event where I learned कि the quality काम क्या होता है. Superbly they made the event. थोड़ा बहुत सीखना मिलता है सर. कभी-कभी दूसरों से भी सीखना मिलता है, दूसरे इवेंट कंपनी से भी सीखना मिलता है. देन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, तो जो भी बेंगलुरु से ये आते हैं ना सर, तो एक अगर एक बंदे का हम लोग इवेंट फील अच्छा कर दे रहा है, दे रेफर इट टू सो मेनी इवेंट कंपनी एंड आई एम जस्ट ऑलरेडी वर्किंग सर. चल रहा सर. दैट इज नॉट लाइक मैं वही बोला ना सर, एक बार अगर वो ये कर दिया ना तो. So this includes finding out information about special equipment, programs, program and printing, trophies and awards, creating and catering and hospitality, advertising and publicity, venue costs, officials, accommodation and travel. ये पूरा corporate event का पूरा एक इसमें आ जाता है. एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो बताए गए हैं ना सर, इट्स वेरी लेस. अच्छा अगर छोटा बोले तो लाइक ये डिजाइनिंग करता है, प्लान लेआउट आता है. अभी मैं सब वो फॉलो करता हूँ सर, प्लान लेआउट. एंड ऐसा कुछ प्रोफेशनली तो नहीं है. लाइक अभी जब भी इवेंट होता है, लाइक आई ड्रॉ हाथ से ड्रॉ करके मैं बोल देता हूँ मेरे लड़के को, इधर ही स्टेज आता है, देख इधर ये स्क्रीन आता है, एंट्री इधर से है. आई जस्ट मेंशन देम एंड आई जस्ट पुट इट इन माय व्हाट्सएप ग्रुप. So it will जो भी मेरे जो ये है मेंबर्स है तो उनको सब जाता है. So operation team people they follow up your instructions on the WhatsApp even if you are not there in Belgaum but sitting at the Harvard. Yes did. And नहीं वही मैं बोल रहा था सर, लाइक बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं सर. How do you decide about venue cost? How do you negotiate that? Sir, as I told For you, example, you are conducting event in Nagin Hotel. One family which is known to you, family friend, they contact you. हम हमारी बेटी का बेटे का शादी या रिसेप्शन नवीन होटल में करना चाहते हैं. हमको बजट दो 2000 लोग आएंगे. How do you go and approach them first? Sir, example बोल रहा हूँ मैं, like नवीन होटल is very close to me and I have done a lot of events for them also. And उनका मेरा कैसा है relation कि like whenever I call them like अच्छा है relation.
Like they don't say everything सबके लिए नहीं है बोलते हैं. They charge me high and बाकी बाद में वो हमारा उनका एक rate रहता है. Okay, so if you go and ask them, they will give you the same rate. Okay, and if I go and ask them, they will also give me the same rate, but in a discounted manner. थोड़ा discounted रहता है. So that is what like मैं क्या करता हूँ सर, that I don't give any commission or I say like नहीं मैं बात करूँगा. I know a person there and that is what I told you, the communication के मैं बात करता हूँ. Then मैं बात करके like I just make sure कि like what client feel कि ये आनंद और माता भी करनी मास्टर. Okay, so that is the वो एक academic impression हो जाता है. ये इनके इनसे मेरे को एक 1.5 लाख का काम हो गया है. So this is and why नवीन होटल मेरे को ये करता है बोले तो सर देर आर इवेंट्स, उनका भी कुछ इवेंट्स होता रहता है, न्यू ईयर हुआ एंड दे आस्क अस फॉर स्पॉन्सरशिप. नॉट ओनली नवीन होटल, एवरी होटल दे आस्क, और हमको भी थोड़ा देना ही पड़ता है. तो समझो कि अभी लास्ट न्यू ईयर में हम लोग कुछ इवेंट स्क्रीन दे दिए, फ्री में दे दिए. एंड दैट इज व्हाट लाइक रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ये है इंपॉर्टेंट. गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग इज एक में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर, बिकॉज़ बाद में कुछ बड़ा इवेंट तो होता है. In case if somebody is celebrating marriage there, for them Naveen Hotel is charging 1,500 rupees per plate for 5,000 packs. But if I go there, that is the charge. If you go there and ask them, do they reduce 15% to 100%. So whether that you must partially pass it to the client or you keep the entire. No, sir. Sir, it depends, sir. That is what I told you. It's very tricky and No, personal person. it is not tricky because आज मैं तो कल ये लोग भी पूरा वही फील्ड में आने वाले सर. I'll just explain you how it works and it depends, sir. अभी समझो कि client direct मेरे से आया. Okay. I call and tell the particular person कि नहीं ऐसे ऐसा मैं client को लेके आ रहा हूँ, तो whatever it is there, 50 रुपए मेरा रख दो. Okay. So based upon that plates का जो भी ये है, तो बाद में हमको एक अमाउंट के रूप में वो पैसा आ जाएगा. ठीक है. एंड ऐसा भी हुआ है सर, क्लाइंट को मैं लेके गया होटल में, सब फाइनल हुआ, फुल फाइनल हुआ, लेकिन पूरा इवेंट दूसरे को दे दिया. ये भी हुआ. वन दिस एक्सपीरियंस आल्सो मेरे को बहुत हुआ है. एंड दैट इज व्हाट The event was done in the same premises or elsewhere? No, same premises. Same premises, but they gave it to someone else. Because the thing is that मेरा बजट है था. Why? And वही बोला ना सर, like don't give up on like ಅದು ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಬಂತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. How do you negotiate for official accommodation? Naveen Hotel, how do you take them as event partner, hospitality partner? सर it depends upon the event सर. अगर मैं सोचो अगर मैं कुछ ये कर रहा हूँ, बिग बैश कुछ ये कर रहा हूँ, इवेंट कर रहा हूँ, कुछ नॉट टू हुबली दा, ओके, तो हम लोग नवीन से जाके बात करेंगे कि लाइक वी से देखो आपका नाम भी अभी फॉर एग्जांपल केपीएल के टाइम केपीएल इवेंट चल रहा था क्रिकेट मैच, तब ब्रांडिंग का पूरा मैंने लिया एंड ब्रांडिंग का थोड़ा कुछ एक पार्ट मेरे को काम मिला था एंड होटल ये क्रिकेटर स्टाफ सब नवीन होटल बेंसन्स में स्टे कर रहे थे एंड दे गॉट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस जो नॉर्मल बंदे को नहीं मिलता था वैसा डिस्काउंटेड प्राइस देगा बिकॉज़ द वन थिंग इज दैट द पर्सन हु इज स्टेइंग देयर वही ब्रांड इमेज था. तो वही डिपेंड्स अपॉन द इवेंट व्हाट्स हैपनिंग इन द सिटी. अगर थोड़ा एक पब्लिक इमेज कुछ हो रहा है ना सर, तो ऑब्वियसली दे विल वो तो डिस्काउंट करेंगे ही करेंगे. एंड फ्रेंड्स बिलीव मी ऑल दिस एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइक बुक में का कुछ भी नहीं है. Event timeline. ओके, सबसे important है. हाँ, Deadline and all. developing an event timeline and critical path. I will take you example of the upcoming event of 16 and 17 in Naveen Hotel. Okay, so already we are working on it. From 2 months we are working on it. Artist people are coming from Hyderabad. Okay, it's saxophone sir, who will play live entire नवीन के लॉन में. अभी यूजुअली कैसा रहता है सर, स्टेज पे रुक के वो बजाएगा, उसको ऐसा नहीं है. He will be roaming in between the guests.
मजा आती है. I'll show you the video. Old Hindi movies में. Yes, yes, yes. And he's from Hyderabad. And he called me few days back and he told अनंत भाई मेरे को वो शोर का यही चाहिए मेरे इसके लिए बैठने आपके पास है क्या? I told मेरे पास तो नहीं है सर क्या करोगे? Then he said ठीक है तो फिर मैं लेके आता हूँ फिर उसका रेंट लगेगा. मैं बोला कितना रेंट होगा ये? वो 15,000. एक काम करता हूँ मैं जोड़ा जाके चेक करता हूँ. I'll just see whether if I have or else you can get it from Karnataka. Then I discussed with my brother and said he said 15,000 rupees बोल रहा है. Then we got it sir. We only purchased it. वो क्या? I said नहीं इसमें भाई we have it in Gurana. जो भूल गया था मैं बोला. So this is what like you need to थोड़ा बहुत भगाना पड़ता है जैसे. And वो purchase के लिए 42,000 था. 15,000 रुपये वो बंदा रेंट लेता है. We said like ने purchase ले. तो ये हुआ था. Yeah, and event timeline और critical path में कैसा होता है अभी देखो. These are the very small. वो बंदा बोला कि नहीं सर मेरे को वही माइक चाहिए तभी वो मेरा सैक्सोफोन ना लाइक अच्छा ट्यून देगा. हाँ ठीक है ये सब ना ये बहुत ये लास्ट मिनट वर्क होता है सर. ಬರ್ಬರ್ತಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಲೈಕ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಸಣ್ಣದೇ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಐ ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಟೇಲ್. ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ ಹಾ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಹಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಬೇಕ್ರಿ ಹಾ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಸರ್ एक event ना. And what I do is as I told you there is a WhatsApp group in my the person who is working with under me and the promoters. और ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂಗ್ ಆಗಲಿ. ದೆನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನಾನು ಸುಮ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದೇನು ನಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದು ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಬರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಡೆಕೋರ್ದು ಡಿಸೈನರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಗ್ಗ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಭಾಳ ಮಜಾ. ಈಗ ನಾನು 16-17 ನಡೆದಿದ್ದ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೇ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಂತೂ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ ಫಾರ್ 4 days. ಒಂದಿನ ಮೆಹಂದಿ, ಒಂದಿನ ಹಲ್ದಿ, ಒಂದಿನ ಬಾರಾತ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮದುವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನೋ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ನೋ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ ತರ you have to costly everything. Yes. Even if something is cancelled, though you already have ordered, you have to observe that. We can't go and like fight with the client. आप बोले थे मैंने करा दिया ऐसा कुछ नहीं कर सकते. कूल काम ठीक है ना हो जाए कैंसिल ना हाँ ठीक है कैंसिल हो गया बस. बाद में फिर 2 दिन के बाद again if they say no we want that only again it's ready. सर अगर वो एक्स्ट्रा बोलते हैं तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आगे डालते हो. Yeah 100%. बिल नहीं हाँ बिल्कुल ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ ಓಕೆ CO2 ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ ಜನರೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 hours 1200 rupees per hour with including design ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ತಾಸು ಫಂಕ್ಷನ್ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ರಾತ್ರಿ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾ ಎಣ್ಣೆ ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಯ್ತು ಬೈ ನಾನು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ
ಇವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಯೂಶುವಲಿ ಜನ ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆದಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಭಾಳ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಟ್ ಅದ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತೆರೆಯುವಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ extra items will be charged accordingly. Original flowers. On ಆ ದಿನದ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೇಟ್ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗುಡಾದಾಗ ಇರ್ತಾವ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದ ದ ಡೇ ರೇಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತೀವಿ And for example, in November you finalize the date of the marriage, okay? And you sat for a meeting and the marriage date was decided on February 12th or 10th. Okay. I'll share you another Next आता है, one. ये आता है, Valentine's Day आता है. हाँ. रोज का प्राइस जब तुम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे, you assume that 10 रुपए का तो एक आराम से मिलेगा. But that day actually the price goes up to 50 rupees. वो कैसे मैनेज करोगे? Yeah. Sir, before that I want to share you another one thing. तक शादी के लिए तो डेरिसन गाड़ी बंगलोर का कॉटन मर्चेंट बड़ा पार्टी है तीसरा शादी मैं कर रहा था दोनों भी मैंने ही किया था तीसरा मैं कर रहा था एंड इट वाज फाइनलाइज्ड एंड नवंबर में फाइनल किया एंड डेकोर का उनका हम लोग दिखाया सर ये इंडिया बेकरी में ऐसे ओके ठीक है ये तो पता नहीं सर मैं कैसे क्या भूल गया क्या इट वाज ऐसे ये हुआ था देन उसमें लिली फ्लावर्स कुछ था वो लिली फ्लावर्स वोंट कम आफ्टर डिसेंबर sir I literally client started shouting at that time then I told like yeah artificial है पूरा बाकी जगह ओरिजिनल मार्केट मैं मैनेज करने के लिए ये किया था बट क्लाइंट थोड़ा शांत था मेरे से शांत था then he said he came and he catch me but that time in that situation ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ like ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ 7.5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ flowers he cut your 1.5 lakh फ्लावर का काम ज्यादा करता है एंट्रेंस पे पाथवे टोटल 2 days का था 3 days this scene was there even in band baja bharat no same scene वो भी हुआ है बेबी फ्लावर्स आफ्टर डिसेंबर में लाइक ಅದು ಹುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದಾದ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ sit there ಅದು ತಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಆರಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಇಬ್ರು yeah the critical start we will give them an assignment sir live assignment okay afterwards finish this and I will give them a live assignment start और finish के बीच में कौन सा एक्टिविटी सबसे ज्यादा ये रहता है क्रिटिकल रहता है जो लास्ट मोमेंट तक के आपका सर है डेकोरेशन इतना ही है और दूसरा भी रहता है मेनू का इट गेट्स फाइनलाइज्ड इन फर्स्ट डे ओनली ना फूड केटरिंग मेनू वो तो फाइनलाइज हो जाता है देन नंबर ऑफ पैक्स डज इट वेरी एट द एंड 500 लोग बोला था 2000 लोग आ गए सर इसमें कैसा रहता है सर होटल पीपल दे विल आल्सो बी यू नो अभी पूरा इवेंट्स इफ दे गिव मी टू हैंडल नो अभी वो लोग मेरे को बोलेंगे कि ना 1000 बैग हमारा ये है फाइनल 1000 बैग तो लाइक आई विल राइट इट डाउन 1200 मैं ज्यादा कम लिख लेता हूं अभी समझो सर अभी मेरे को होटल गए आके बोलेगा कि शेफ आके बोलेगा नहीं सर 1500 का अभी क्राउड कौन है मैं क्या करूं प्लेट्स रखूं या ना मैं दैट टाइम में क्या बोलता हूं सर 1000 बोला था ना 1200 रखो 1200 क्रॉस हुआ ना तो मेरे को इन्फॉर्म करो मैं क्लाइंट को इन्फॉर्म करता हूं मैं हमको क्लाइंट के उसी टाइम पे ही बोलना है मैं ले अभी क्लाइंट बिजी है क्यों जाके बोलना है वी शुड नेवर डू दैट ये ना कर देते हैं ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಆಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗ ಈಗ 15 ಪ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗಂತ ಅಷ್ಟು ಬಂದೇ ಇರಲಿ ऐसा भी ये स्टार्ट लाइक but in marriages again you cannot have token cheat slip कुछ भी you can't नहीं do that तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उनके घर में जो एक बंदा रहता है जो
apart from दूल्हा दुल्हन और उसके बाप को छोड़ के तो उसका भाई है brother not registered creator अदावा नहीं side we take it side book करता जाऊँ तो इतना पता so we take it side other one important ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ತೊಗೊಂತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ KOT ಅಂತ ಓಕೆ KOT ದ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು so it plate ಆಗ್ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ at the end of the day you have to be in safer side ನಾಳೆ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ 2000 ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ತಗೋರಿ 2000 ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅವನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ವೆಂಡರ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತೆಗೆದು ಸಾಕೈತಿ ಅಣ್ಣ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರೋದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ Why the days have been mentioned there? Task A, task B. Finalizing venue, how many days you take? 1 day? Depends. Yes or no? 1 day, 1 to 2 days. Then the catering, it happens in a one-to-one meeting. And you have to reply them by evening. If you meet evening, by tomorrow I will reply. Or if you meet in the morning, by evening I will reply. So that has to get over venue finalization and venue finalization and the price. It has to get over by evening only. Then comes decoration. Decoration, they say we will send you photos, the client. And what he will say, you photo send ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಕೇನ್ರಿ again there some people want to make it extravagant again something helicopter land ಆಗೋದು drone nowadays the 2 people 3 people drones also have come through them or crane ಇಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು something very weird completely out of the box thinking. So for that what is the budget and how by when you are going to give? Not for that, because you also have to arrange Rolls Royce in Hubli and you have to get it from there, either Bangalore or Bombay. Hubli में किसी का है क्या Rolls Royce? नहीं, Hubli में तो नहीं है. So you have to get it either from there or from Bombay. Then comes decoration, already we have shared. Then number of people, then all your decoration, video, audio, visuals, plus if you are calling any artist to perform, when people are having dinner or lunch, somebody has to perform. So finalization of them. So those things have to, whatever days you have fixed, task 1, task 2, task 3, task 4. So those tasks have to be completed within those days only. Otherwise they'll put lot of pressure on you before the end of the last day of the function. Otherwise you will be in tremendous pressure. So complete all the tasks in given time only, not beyond that. Yeah. So create a critical path diagram, estimate the timeline, use the critical path formula. Risk and mitigating strategies matrix. Also important. Yeah. Risk of the event, interface problem, system freezing, user backlash, हार्डवेयर माल फंक्शन. तो उसके लिए आपके पास ट्रबल शूटर कौन रहता है? अगर एलईडी का एरर है तो सचिन देखता है. केटरिंग में कुछ इश्यू हुआ so the particular person तो उधर रहता है सर ये different segment में रहता है जैसा केटरिंग वाला रहता है डेकोर वाला रहता है टेक्नीशियन रहता है. so उनको तो हम लोग पूरा ये वॉकिंग्स के ऊपर पूरा हमारा कांटेक्ट तो रहता ही रहता है. so one point will be like I'll be the one point whatever the client का कुछ उनको फेस हुआ तो like they come and tell me like ऐसा हो रहा है. then I other day you just before you shared about generator. correct. एक generator fail हो गया. correct. So again you got it from Naveen or from Denison, you said no? correct. From where you went there, got it done and all you have done. Then user backlash to the mitigating prototype demonstration, increase staff support, call from top management, कौन करेंगे कौन how do you manage people from the groom side? Bride side का अगर शादी कर रहे हैं तो groom side वाले गेस्ट होते हैं.
तो उनके नखरे वगैरह कुछ ज्यादा ही रहते हैं, ये ऐसे वैसे, वी डोंट वांट टू सिट इन वेरी ऑर्डिनरी चेयर। अगर उनको ऊपर जो चेयर रहता है, अगर उनको पसंद नहीं आया, लास्ट मोमेंट में दे से वी डोंट वांट दिस, so how do you again arrange? Do you call somebody to supply or get it? No, sir. Or you cover it? For that there is an logistic team, sir. So they handle all this. Okay. These people are from Kolhapur, they come. they like पूरा बस में आएंगे, they been very corporate level के type पूरा dressing रहता है, very very sweet, very cool, very calm. They handle all this. Okay. So system freezing होगा तो सचिन देखता है in case of any LED problem. Correct. The technician will be there. You can go to the next slide. Risk management and contingency planning. क्या क्या होता है risk और contingency plan क्या होता है? Including vendors, stakeholders, ensure all stakeholders, including vendors, crew, sponsors, attendees, know the potential risks and steps are taking to manage them. Power गया, last moment में vendor बोला strike है, रोज नहीं बेच सकता. And literally this Jasmine Mallige used to come from Ranebingor side. शिगांव के पास रोड ब्लॉक हुआ है, एक वीडियो हुआ है, शादी का मुहूर्त है 12 बजे, वो 10 बजे निकला है लेकिन उधर फंस गया, उधर ही 11:30 को कॉल करता है, बड़ा कॉल को डिलीवरी मत निकाल जाता. How do you manage all those such of contingencies? सर एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ. Do you send people to Hubli market to buy something immediately, or you have something other contingency plan? नहीं सर, उतना तो एकदम से हुबली मार्केट से तो नहीं मिलता, एंड ऑल दिस वी विल बी नोइंग वन डे बिफोर, वन डे और 2 डेज हमको जल्दी नो कर देते, क्योंकि हमको भी आगे टाइम चाहिए ना सर, तो पूरा सेटअप करने के. एंड एक बार क्या हुआ था सर, एंड इट वाज अ फैक्ट इंसिडेंट. It was in Navinode for I was doing event for Mahasimex. It was a corporate event, and event को launch किया था सर. LED screen था पीछे, and LED screen split होगा, okay, and the cement bag will come from the LED screen. You can watch it in YouTube. अभी already है सर, वो upload किए हैं. I'll show you in my presentation. And डांसर्स आए थे, डांसर्स बेंगलुरु से आने वाले थे, डांसर्स को एडवांस डाला था, एवरीथिंग वाज फाइन. एंड रात को मेरे को 10 साढ़े 10 बजे फोन आया, रिमोट जीवन, एंड आई टोल्ड जीवन पहले था लाइक दिला बिटी दी वी आर नियर मेलबर्न था. आई सेड ओके फाइन. देन 12:30 बजे सर हमारे इधर इवेंट का पूरा सेटअप खत्म हुआ. आई टोल्ड लाइक 8 बजे सबको आना है, एंड आई घर गया मैं, एंड लेटर आई गॉट ए कॉल somewhere around 1 o'clock in the middle of the night. Then sir, Hubli ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, and we people everyone we have met with taxis at near Mangalore. Then I said, what are you speaking? Then नहीं यार मेरा कल सुबह इवेंट है, नहीं सबको मार बैठा है. He sent me photos sir. तो अभी कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं सर. 8 बजे मेरे को गणेश वंदना का वो वेलकम सॉन्ग करके ये लेना है. क्या 9 बजे इनॉग्रेशन होने के बाद कंपनी का एमडी आया था, मैं बोला मेरा तो पूरा वाट लग जाएगा करके. देन लेटर व्हाट आई डिड इज थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट था सर. ऐसे सर रात को बेंगलुरु में, यू डोंट बिलीव, उनको फोन करके रात को 3 बजे ये ट्रांसपोर्ट रेडी किया था. एंड आई हैव नॉट सीन हिज फेस, एंड दे हैव नॉट सीन माय फेस. इमीडिएट रात को उनको मैं ट्रांसपोर्ट को पैसा डाला 20-25,000. देन मॉर्निंग exactly 8:15 8:20 they were in Navinode, and immediate वो लोग आने के बाद उनको पूरा ड्रेसिंग सेटिंग करके इवेंट सक्सेसफुल करके दिया. एंड विद द सेम इवेंट इतना ये हुआ बाद में कि किसी को पता नहीं था बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम एक मार्केटिंग मैनेजर था वहां से. आई टोल्ड हिम बिकॉज़ इवन आई वांट टू बी वेरी सेफ. आई टोल्ड हिम, आई रात को कॉल किया सर मैं, सर ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಏನಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಲೋಕಲ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಹಿ ಕಾಲ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ವರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ सर, बोलता हूँ विद द सेम डिस्काउंट आई बैग अनदर ऑर्डर ऑफ मैसूर एंड बैग.
both of them. He appreciated me, and I have the photo also in my presentation. I will show you. So political risk screen, for example, you have sponsors. If sponsors back up, for example, the event is scheduled, Hubli, Karnataka Bandh. The Karnataka Bandh call कर दिया. You have planned event one, for example, अभी नवीन होटल का शादी है so and so, but बंद कॉल हो गया. कर्नाटक बंद या ऐसा कुछ कावेरी का इशू है, उगली दारू का इशू है, कुछ तो. How that has to be responsible. It leads us for some loss also because अभी हम लोग थोड़ा उसमें ज्यादातर ऑडियो विजुअल्स का इक्विपमेंट्स रहता है. समझो कि अगर मेरा ओन प्रोडक्शन है, अगर मेरा ओन प्रोडक्शन जा रहा है तो आई कैन एनीहाउ आई कैन हैंडल absorb it. But if you have already had मैं paid amount, जो मैं हायर किया लेता हूँ, लाइक समझो कि पेरिशेबल आइटम्स है, तो दैट विल बी दैट थोड़ा लॉस हो सकता है. तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. इट इज इन अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन. political risk कुछ रैली है, कुछ मिनिस्टर आ रहे हैं. वही सर, दैट इज नॉट लाइक देयर आर फ्यू पैरामीटर्स. अगर पॉलिटिकल रिस्क का भी आप लोग कर रहे हैं तो उनके पैरामीटर्स के अंदर ही हम लोग काम करना होता है. दिस कुछ नहीं मींस टोटल रिस्क हम लोग पूरा उनके ऊपर दे देते हैं. Event marketing and promotion. ये कैसे होता है promotion? For example, you said event, fairs, exhibitions, conference, presentation, sports, इवेंट मार्केटिंग एंड प्रमोशन. yes. इसमें आएगा सर एक ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग है. अभी एग्जांपल बोल रहा हूँ, इधर विजयवाड़ा एक्सपो ले लेता है. विजयवाड़ा एक्सपो बसों का इवेंट है. It was in Maldives. At that time, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಹೆಸರನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಭಾಳ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡೋದು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದೆಲ್ಲ ಪೂರ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಬೀಚ್ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. And the entire 1 month pura hoardings is order. So our hoardings are name ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. So branding plays a very important role. ನಿಮ್ಮ brand ಅಂತಂದ್ರೆ like it's ಬರ್ತೈತಿ. Nobody they will come and they will see your what material you have and what material you use. The only thing is that I told you like जो दिखता है just इतना सा तरह branding is very important. Event brand positioning हो गया ना? Yes, sir. Online, Yes. how you can start. So simple ways like even ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಹೊಡೆದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ನಮ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಫ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ 2 people. If 2 people are satisfied, they will go and tell 4 people. If 4 are satisfied, 8. So word of mouth is ನಂದು events ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And as I said, like networking, keep on network grow ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಆಮೇಲೆ offline we get offline leads from hotels also because so many hotels I have been tied up and again the relationship. I have a very good relationship with all the hotel managers because मैं उनसे अच्छा रिलेशन रखता हूँ. Like I get the leads, first preference मेरे को आएगा. So that is what like we maintain that relationship. These are all the offline marketing like what I do. And
ऑनलाइन से like हमारा ज़्यादातर like ये तो ऑफलाइन because I go personally meet because हमारा एक ऐसा सेक्टर है कि like ऑनलाइन से उतना ये नहीं होता ऑफलाइन ही like it is better. If I go approach, if I go tell about my company, tell about my work, tell about my experiences. So this is where like I will stand apart from all of that. So फोटोज आता है सर फेसबुक में ये आता है ऐसा ऐसा थोड़ा बट 30% is I just believe that and 70% what I believe is like personally going meeting engaging with people. So this is what like But over the phone, networking, speaking, meeting, print and publication, direct mail, cold calls, print advertising, associations and roadshows. So this is how you get it from the offline. Right. Then online is social media, webinar, phone, video, blogs, online publication, email, search, online advertising and group online conferences. So these are the two major sources through which you get access to all this, people. Uh, which is more effective, face to face when you go or when you reach a large audience, that is more effective. Face to face you can meet 100 people in a month. Correct. But when it comes to social media, you can reach around the 10 lakh people at one time. Correct. Out of that conversion rate, even if you consider 1% also, so that is a huge one. 10 lakh is 10,000. Correct. So which is more cost effective? So cost effective in the sense like there is no any हम लोग क्या बोलते हैं सर ये सेगमेंट में कैसा है सर अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना लाइक इट इज वर्थ ऑफ डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग if you are spending 10,000 also it is very worth and if you are spending 1 lakh also it is worth because आने वाला ही है इवेंट में ऐसा है कि आप पैसा डालो तो आपको रिटर्न तो पक्का आएगा ऐसा नहीं कि वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता एंड व्हाट पर्सनली लाइक मेरा प्रैक्टिकली क्या है सर लाइक ऑनलाइन से भी लाइक ऑफलाइन आई स्टडी लॉट like not always in print and everything but I do but sometimes and what we do is there is a every year like we host a dinner or lunch party for people like congenial so it's a direct they batam de aisa hai So keeping them with the goodwill. Yes. Goodwill. Yes. So they always whenever there is to be event and activities, either they give you leads or they will refer you. correct Share your number. and most of the thing is हम लोग क्लाइंट को अच्छा सर्विस देने का ये थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग अगर एक क्लाइंट खुश होकर चला गया तो वो मेरा नाम सभी ने बोलेगा और मेरा नंबर भी नहीं देगा this is what I believe and even now I get calls sir ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ I might not remember it sir I will be like हाँ हौದು because मेरे को फिर दूसरा यही नहीं है क्लाइंट आ रहा है मेरे तरफ बोले तो I give with the application Over the call when the client speaks, so whether you go to them or they come to you. sir I go to them because sometimes client comes to me sir because they ask me like sir there are some customers like they say like Please don't discuss, you're wasting your time. Don't talk. So if it is out of station, for example, Davangere, Bangalore, Pune and all, we go so you go there. Right. You will call them here. No. And sometimes customer they wanted to come and meet if I say them like sir ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ they say no ನಿಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ we want to come and see what stuff is there so what I do is I just call them to my program then I sir you come to my program we'll come we'll speak based on this So you have the chance to show your all equipments also. no need to speak also sir no ಇಷ್ಟ ಇದೆ So that it itself confirms the order. okay. Effective use of social media. How do you use and which media? Whether Insta, Facebook, Twitter, then you also have LinkedIn, then YouTube. Sir, Facebook and Insta and YouTube
These are the only tools like effective tools, what I can say. Right? Because people they use very lessly they use this video and everything. Of course, between like only there is a segment who follows this LinkedIn and all, and most of the people they are busy in YouTube, Facebook, and Instagram. So now recently I started doing ads to my my firm because I did not have any mind in mind कि करना है करके बोल के. So some people they told me ये मारो तू मार तो I'm just doing because I'll be getting so many leads and doers and other model को सुना other trust model. How does this work? Sir, PR events, I have done a lot of events, sir, because and I have been partnered with like association with the people. And मेरे को ज़्यादातर इसमें कुछ प्रॉफिट्स नहीं था and फिर भी I do because of कुछ तो एक अभी हमारा रोटरी सा हो गया and I keep on doing all this, sir. But क्या है इसमें ज़्यादातर स्पॉन्सर ही ज़्यादा है, नाम आ जाता है, ये सब करता है, इतना ये होता है, जो भी होता है, but like I do and but very less. And mainly we are focused on these weddings and पैसा ज़्यादा है सर तो इसमें obviously. Weddings people spend more. What about corporate events? Corporate even they do spend. And एक PR इवेंट का एक और एक ये बता तो रहा हूँ सर. वेडिंग्स में यूजुअली क्या होता है फुल एंड सोल डिसीजन विल बी लाइक मेरा और डायरेक्ट क्लाइंट के बीच में रहता है. इमीडिएट मैं एक्शन लेके मैं कुछ उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो लाइक आई कैन सॉल्व. लेकिन PR में ऐसा नहीं रहता. आई नीड टू गो विद द टीम एंड पूरा ये तो जब स्पॉन्सर से लेके जो नीचे पूरा जो ग्राउंड तक है उनका पूरा हम लोग ये देना पड़ता है. वी कांट चेंज इट ओवरनाइट and it will be very risky and hectic. अभी समझो सर कुछ हम लोग कुछ सेलिब्रिटी को बुक किए, वो सेलिब्रिटी लाइक शी डिड नॉट कम एंड फ्लायर्स ऑलरेडी गॉन एंड पूरा बोर्डिंग गेटिंग सब लग गया है. तो उसके लिए जो है मैंने उसको हटा के दूसरे को लेके आना ऐसा नहीं कर सकते. अगेन पूरा पहले से लेके आए बिकॉज सिर्फ मेरे के ऊपर एक ही बिकॉज मैं मेरे ऊपर एक ही डिपेंड नहीं रहता सर. जो भी मेरा स्पॉन्सर है वो मेरा मालिक रहता है. स्पॉन्सर भी मेरा मालिक है तो स्पॉन्सर मेरे को 5-6 लाख का कुछ ये दिया रहता है स्पॉन्सर दिया रहता है तो आई हैव टू लिसन टू हिम. ही विल से डायरेक्टली अगर उसका मूड अच्छा है तो ही विल से हां चलो गो है. किसी ने कैंसिल कर दो तो अगर तो अवेलेबल कब है तब करेंगे ऐसा भी बोल सकता है. तो उनका भी ठीक है. मैं वही बोल रहा हूँ सर पीआर इज वेरी हेक्टिक सर पैसा बहुत है. Start your PR. Wait your question. मीडिया तो इसको इसमें हाईलाइट होना है तो क्या करते हैं यूजुअली इवेंट मैनेजमेंट दे वांट टू गेट हाईलाइटेड एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मीडिया. प्रिंट ऑडियो टीवी मास मीडिया में पूरा आना है. अगर if you ask me this question like if I want to get highlighted in so and so city, suppose अभी मेरा भी लखनऊ में start हो रहा है, then what I would have been doing is एक कुछ public का show कर देता हूँ as a concert. I call some celebrity, I call some actor and क्या हो जाता है सर. Of course मेरे को तो अगर कुछ नया चालू करना है तो I need to spend something. तो मैं वो कर देता हूँ and automatically like मेरा नाम आ गया पेपर में and I'll be calling press. I'll be addressing them so and I'll show some gratitude to all these workers. अभी सफाई कर्मचारी वगैरह रहते हैं सर उनको मैं gratitude दिखाता हूँ. I'll call them on stage and उनको थोड़ा कुछ सम्मान वगैरह करते हैं. So मेरा नाम आ जाएगा. Yes. This is the simplest way and we have done this already. Okay. Logistic. Yeah. आपने थोड़ा शेयर किया something operations logistics
if the entire painting has to be done outside only. For example, usually in villages, big shops, but they want to celebrate marriage in village only. They have crores of rupees, no problem. And there are no proper halls and venues in village. So they'll tell you that this is a ground, this is 20-acre ground. We will give you open level and arrange here only. तो वहाँ का क्या क्या challenges आते हैं और how do you manage that? Have you done such? Yeah, we have done in Jaipur and also Karnataka. And I have a video also will share you some now. So we'll come to know that how हम लोग कैसे set up किए हैं सर. It was none other less than Naveen Bhatt. The same way we have Including pendant, everything. then matting, flooring, stage, light, decoration, Everything. music, everything. तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स कितना पड़ता है, कितना खर्च आता है, कितना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन तो इसमें अक्सर अगर आउट ऑफ हुबली गए ना तो कितने दिन पहले सेटअप शुरू करना पड़ता है? सेटअप तो ये बिफोर इट स्ट्रक्चर वगैरह पूरा ये डेस्क 8 दिन पहले होता है या 10 दिन पहले? सर ये डेस्क बिफोर स्ट्रक्चर चल होता है बाद में 2 से 3 दिन पहले पूरा कपड़े का जो भी आइटम्स है तो 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है एंड या दैट्स व्हाट रिस्क तो रहता है पूरा मैनेज करना वो तो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग हुबली में अगर है तो विल बी वेरी हैप्पी एंड लोकल है कुछ थोड़ा काम कर रहे तो उधर ऐसा नहीं रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम पेन टू एवरीथिंग वी नीड You have to come back to market, buy it. ऐसा भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुआ है कुछ हम लोग बेंगलुरु ही है तो ज्यादा दूर में एंड वहाँ पे कुछ अगर एक गम लेना है तो वी नीड टू कम टू मैजेस्टिक खाना पड़ता तो and for that So you cannot take the risk of forgetting anything. You have 20-25 rupees गम के लिए सर मैं एक 700-800 रुपए बोला तो भी डाला बहुत हुआ है सर एक आइटम्स बहुत ही थोड़ा दिमाग में रखना तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता गया तो हम लोग भी थोड़ा मैच्योर हो गए In playing ground, starting from generator, pendant, everything, cooking, catering team, everything. एक 5,000 लोगों का how do you manage? कितना एफर्ट करना पड़ता है, कितना टीम होना पड़ता है? Everything they'll tell you we have around 20 lakh budget. ये ले लो, हमारे 5,000 लोग आएंगे, ये सेटअप यूज करके हमको शादी करोगे, पूरा फंक्शन करवा के दो. So they won't ask you the budget. They'll give you we have 20 lakh rupees. They will something is try to do the best of the best possible. This many are the facts. Okay. सर पैक्स 1000 हो या 10,000 हो काम उतना ही जाएगा बट वहाँ पे जो मेंटेनेंस में ये कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है सर वहाँ पे जो ये मेरे प्रमोटर्स रहते हैं सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्राउड आल्सो एज आई टोल्ड यू खेड़ा वहाँ का अगर कोई क्राउड जल्दी जाने तरह संभाल तो बहुत मुश्किल है ओके सो अगर 1000 का रहे तो भी हमको सेटअप का इतना ही रहेगा सर 5000 का रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता 10,000 रहे तो भी सिर्फ सेटअप एक ही बड़ा हो जाएगा मैनेजिंग इज वेरी इजी सर प्रमोटर्स को लेके आओ असाइन कर दो ये इधर ही रहना है इधर ही रहना तो थिंग्स विल गेट वेरी स्मूथ इट्स नॉट अ बिग थिंग एंड वंस यू डू दिस देन यूजुअली फील कि 10 में 20,000 रहेगा तो इतना ही आराम से कर सकते हो Anand, event management is very highly labor intensive industry. What is the problem you are facing getting the skilled people, professionals plus labor both? For example, even if you pay 1,000 rupees per day also, they promise you that tomorrow they are coming if They will not. doesn't come. No. How do you manage? Sir, for even I have faced the same thing in my this one, and what I have done is there are a few skilled technicians. So I am मैं उनको नहीं छोड़ रहा हूँ. So they are with me. बाकी का जो उठा के रखने का ये वो लेबर वो तो चेंज होता है. आज दिन आता है नहीं तो ये भी not there. And उनका पेमेंट डेली का डेली होता है या वीकली होता है? few people are there sometimes उनका डेली का डेली होता है. वो आके डालने वाला है एक आता है बाद में विल टेल हिम लाइक कल तेरे को आना है वो बोला ठीक है सर कल आता हूँ करके अगर मैं उसको 100 ज्यादा दूं तो मैंने नहीं दूंगा तो कल फिर दूसरे को ही देना पड़ता है इस द चैलेंज लाइक इवन टिल टुडे वी आर इट्स वेरी डिफिकल्ट
बिकॉज क्या रहता है पूरा वेरी हार्ड वर्क रहता है, उठाओ खड़ा हो, 4 फ्लोर ऊपर लेके चलो, एंड इवन वी डू हायर दिस स्टेशन कीपर आल्सो फॉर द हार्ड वर्क एंड ऑल, वो भी करना पड़ता है, एंड बट स्किल्ड पीपल को लाइक वी नीड टू मेंटेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर मैं ज्यादातर मैं थोड़ा बहुत मैं वी आई कैन हैंडल, but rest is like we need to depend on that. Because अकेला पूरा like I can't handle, so I need to. Yeah, so we have covered. Next. Yeah, थोड़ा हमको थोड़ा जो स्ट्रैटेजी कैसे रहता है, क्या करते हैं सर ये जो पब्लिक शोज, it is for you, not for me. Listen to him. this works in it comes under the public show, sir. समझो कुछ हम लोग पब्लिक शो कर रहे हैं, so there we need to assign some coordinators, what we say them coordinators, promoters we say actually, promoters को लेके और promoters का काम रहता है सर, तो अभी टेक्नीशियंस हो गए सब, मैं हो गया, मैं कोऑर्डिनेशन करता हूँ, रजिस्ट्रेशन पे क्या रहता है सर, पूरा promoters रहते हैं, वेरी स्किल्ड promoters, सिर्फ उनका नाम लिखना, इंग्लिश बात करना, कम्युनिकेशन, उनका बिहेवियर रहता है, तो वो भी थोड़ा हम लोग देख के इसमें एंड रजिस्ट्रेशन पे हो गया, बाद में क्या टिकटिंग, अभी समझो कुछ आप शो कर रहे हैं, होली का इवेंट कर रहे हैं, एंड you don't want people to like मैं इवेंट कर रहा हूँ, अगर सर को कुछ डिस्काउंट में टिकट चाहिए, मैं 5000 का टिकट 500 में सर करता हूँ, ये 100 रुपये तो ले उनको कोटना है, ओके, तो ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, सिंपल है, ये चार्ज सम 2 to 3% ऑफ उनको कुछ परसेंटेज रहता है, 3% कुछ है, 1000 को 3% कुछ है सर, देन so that there is no any what do you call this, वसूली धंधा चल रहा है, टिकट बैठा है नहीं लगा तो ऑनलाइन कर लेते हम पढ़े लेता, there are no any physical tickets, you have to book online on the option, ऑनलाइन होकर पेमेंट गेट रहा है, यूपीआई पेमेंट मारा, उनके गूगल पे मारा, that's it, and this is the very best Problem is solved. Problem solved. Discount and all. कुछ भी नहीं सर, अगर आप मेरे को बोले कि सर मेरे पास नहीं है सर, आप ऑनलाइन से ही Online ही करना होता है. So if I'm getting a very discounted price, I'll ask not only for me, again but for my family. Yeah, 100%. So if it is online, if it is very essential for me, I'll register myself and go. Correct. Setting up your own secure payment system. Next. This is the main thing. ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Those who talk no, I'll mark here. I won't issue certificates to them. Let's be very specific now. Specific is terrific, sir. So, You spoke now. Yeah. कितना critical होता है? Do you have the setup and technical equipment and all the paraphernalia for conducting an event at par with Bombay, Bangalore, Delhi events? Or if you get such orders, you get all from those cities? sir, as of now, what I have is जो भी हुबली बेंगलुरु के लेवल में like I can do that. Hubli, Bangalore, Belgaum, Hubli, Belgaum. बेंगलुरु के इस तरह पूरा मुंबई वगैरह क्या होता है सर, पूरा टायर सिटीज होता है, एंड उसका थोड़ा कुछ हाई लेवल रहता है. अभी हम लोग हमारा भी जैसा है सर, तो एक 5 साल down the line, like we will be very equivalent to the Bombay and whatever Chennai market and everything. So as of now, like Bangalore में जैसा ये होता है ना सर, तो same thing we are not only me, like all the other event companies in Hubli, they are giving the same
बैंगलोर कुछ ये नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है। पीपल थिंक दैट ये पूरा सेटअप पूरा बैंगलोर से है, एंड रियलिस्टिक ऐसा वैसा सब पूरा हुबली वाले ही है। So this is what like Hubli has grown, sir. Quality of sound system, DJ, then LEDs, lights, decoration, equipment, material and all. In case if you get an order in Bombay, Even वहाँ लोकल वालों को महंगा पड़ता है बोल के आपको ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि आप यू हैव कोटेड वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस. सो कैन यू टेक योर एंटायर टीम देयर एंड कम्पीट विद बॉम्बे पीपल? वो लेवल पे तुम्हारा ये हुआ है? सर मैं बॉम्बे तक नहीं गया हूँ, लेकिन बैंगलोर तक गया हूँ. आई यूजुअली इवन आई बैंगलोर गया हूँ, मैं गोवा गया हूँ, यहाँ से पूरा मटेरियल लेके गया हूँ. अगर मैं वहाँ पे मटेरियल लेके इवेंट करना है तो इट विल कॉस्ट मी वेरी हाई. अभी यहाँ से मैं लेके जाऊँगा तो ऑलमोस्ट मेरे को 20,000 रुपीस से ट्रांसपोर्ट देना है, 20-25,000. तो बाकी का पूरा एंड दे चार्ज अस फॉर पर स्क्वायर फीट एल स्क्रीन. एंड यहाँ पे मेरा कैसा रहता है सर, लाइक फुल बुकिंग सर, कुछ भी 1.5 लाख दे हो गया ऐसा रहता है. तो अगर सेम इवेंट वहाँ पे करेंगे तो ये ज्यादा मिलता है बेंगलुरु वगैरह का. Catering का if you get the orders, how do you manage catering? You outsource it or you have your team? No sir, I have two people. No, दो तीन लोग हैं सर. How the reputed foreign country and caterers are there. What I do is I give the client को मैं पूरा डिटेल्स दे देता हूँ. ठीक है, ऐसा है, अच्छा है, and they are very time to time and quality food. Depending upon the client, I use the address. ये थोड़ा बजट रहता है, तो what I do is like I give them a budgeted caterers. This is एक इवेंट का एक पूरा एक हार्ट है सर. पूरा इसके ऊपर आप बात करो, कुछ भी करो, इसके ऊपर अगर ये फेल हो गया ना सर तो खाना भी बोलते हैं ना, everything starts from the stomach. Correct. Stomach if it's full and good, then it touches your heart. Your heart if it touches, it goes to your mind and your voice. बहुत अच्छा हुआ. Whether आपका डांस अच्छा था नहीं, decoration is okay, compromise. खाना अच्छा हो गया, everything is okay. Very critical stage sir. This one. Very critical. Yeah, next. Yeah, we can skip this. Vendor management and contracting. Yeah, as I told you, like vendor Who management. all are your vendors? As an event manager, event management founder, whom you usually used to require for your event? Sir, everyone, sir, right from a printer, right from a designer, a clothes merchant. Anyone can be my vendor, sir. Anyone. So how do you negotiation and all you Initially, initially you said that is what I tell you, sir. You have to be very hardcore bargainer. negotiator Negotiator. and bargain hard to get your best price. Nothing wrong. The other hand, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದು. Bargain, full bargaining ಮಾಡ್ಬೋದು. US bargain ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. वही बोला ना 2000 का बैग we bought it in 700. तो उनको कितने में मिला होगा जस्ट इमेजिन. Next. Sir, there is a in Delhi, sir. I am not remembering. Last month I have been there. Banjara market. Not Banjara market. Banjara market. Location where we are coming to Delhi day after tomorrow. Gurugram. Sunday को लोग जा रहे हैं. Tuesday जा रहे हैं. Sir, sector to send you the address. Okay. You don't believe like आपको क्या प्राइस में वो सब होम डेकोर आइटम्स मिलता है. Home decor items. 500, 600, and in online it is 3,000, 4,000. Very huge sir. मैं क्या सोचा था अगर ये देख के एक शोरूम खोल दो क्या हुबली में, means I'll get items from your end. To start my another new venture. So it's a very good opportunity sir. But the thing is that वहाँ से material आना, safety आना, थोड़ा handle with care से पूरा ये करना, तो बहुत ज़्यादा है वो. गुरुग्राम सर, sector to second. वही सब अभी वेंडर्स को भी हमारे हम लोग रिलेशन थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है. तो एक बार हमको थोड़ा बहुत कम में दे. They should give you the first priority.
उनके पास 4 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आए लेकिन तुमको बस प्रायोरिटी देना चाहिए। एक और एक ये क्या होता है सर, सीजन में यू वोंट गेट एनीवन वेरी फर्स्ट। ये समझो कि मेरा उनका रिलेशन अच्छा है तो व्हाट दे विल गिव प्रेफरेंस टू मी, और मैं उसको 500 कम दे रहा हूं तो मेरे को ये मेरा काम ही है। तो दिस इज व्हाट लाइक यू नीड टू मेक दैट नेटवर्किंग। Yeah, on-site operations and coordination. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 16-17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. So I can allow you there and you can have the experience. ಹೇಳೋದು ಅಂತೂ like if you come and experience there you will learn more. And make a team and assign them some work, and if they complete that work, then we will issue them joint certificates. From you, put your 29 and Chetan will issue 20. Event execution and evaluation. Okay. 3-4 दिन से बना रहा हूँ। हाँ सर। 3-4 दिन से मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ। नहीं सर, अभी जब बहुत ऐसा है अभी एक के ऊपर हम लोग एक दिन भी बात कर सकते हैं, ऐसा है। मैं एक पेज जितना तुमको टॉपिक भेजा हूँ ना, so that's what I have covered. From first to That's okay, time is very less. But these topics are like if you speak one day also it is very less. I can move on next slide. Event execution and evaluation. So identify positive and negative practices with view to improving future performance, whether this is in terms of financial performance, environmental impact or ये पूरा ऑपरेशंस में आ जाता है। ये हम लोग इवेंट जो एग्जीबिशन करते हैं तो देयर इट विल अप्लाई। I'll write down your names here. Tick mark. Next. Managing the event day activities. समझो ಇವತ್ತು ನಾವು event ಅದ ಬೆಳಗ್ಗೆ. So what I personally do is that I make my voice first. So usually this happens day to day. But the Bangalore incident which you shared, Nalmanda accident, it was nail biting finish, no? Last moment you पूरा I thought like मेरा career भी इधर खत्म हो गया. I do not want to do events from now. बस सर मैं सर मेरा literally क्यों बोले तो मैं जितना कन्विंस कर मैं बैंगलोर जाके 2-3 बार जाके नेगोशिएट करके यहाँ से बैंगलोर से वो ऑर्डर में 2-3 इवेंट वाले से बीट करके मैं लेके आया था। अभी बाद में मेरे को ऐसा हुआ तो लाइक आई वाज नॉट नोइंग क्या करना है, बट इट वाज माय लक। बट लास्ट मिनट में लाइक उमेश वो मेरे को मिला एंड या सर मॉर्निंग जब इवेंट रहता है लाइक एज यू नो लाइक यू हैव बीन टू माय मीटिंग आल्सो। सो मेरा एवरी ट्यूसडे क्या होता है सर लाइक आई वेक अप एट 5 व्हाटएवर वन डे बिफोर मैं जो भी टाइम का मैं 2 बजे 3 बजे इवेंट्स में तो लेट होता है। आई वेक अप एग्जैक्टली एट 5 एंड आई 5:30 6 o'clock आई कॉल माय बॉस इमीडिएटली। वो लोग नहीं उठाए तो भी मुझे जल्दी जाना पड़ा। तो ये सब एक्सपीरियंसेस बताया आपको बिकॉज़ वो बोले मतलब मोबाइल स्विच ऑफ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। नहीं जाते ही मोबाइल स्विच ऑफ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। अभी तो घर वाले बोलते हैं कि मैं मोबाइल बिट हो गया। और नॉर्मल चार्जिंग बिट हो गया डाउन हो गया। ನಾನು तो मनी ನೋಡಿದ್ರೆ मनी ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾಪ कार होता है सर सब। बाद में लाइक ये होने के बाद लाइक फिर नेक्स्ट डे लाइक दूसरे चैप्टर का मीटिंग्स रहता है उनको भी मैं तो 5 o'clock में उठना ही है सर। वो जाके मेरे को फोन करेगा हाँ ये होते हैं यहाँ पे रूम है एंड एवरीथिंग इज फाइन। हां ओके 7 o'clock अगेन आई विल स्लीप।
before the meeting चालू होते then I wake up and again I did that again normal duty. So रहता है डे का एक्टिविटीज तो बहुत रहता है, डे के मटेरियल सब तो हुआ लेके आए थे, वो इम्पोर्टेंट रहता है. Next. That's what prepare your emergency kit. Second, Prepare your emergency kit. Second, all good event plan bring safe emergency kit and agreement. Second, prepare your fine. Yes, sir. Team coordination is very important. सबके पास वॉकी टॉकी रहता है या फिर मोबाइल पे? मोबाइल तो नहीं सर, मोबाइल वॉकी टॉकी आ गया क्या? मोबाइल में फोन लगा था वो एंट्री हो गया. So it will be on within a second the message will pass. WhatsApp service speed and phone call service speed. तो वो भी सेटअप कर देते हैं वॉकी टॉकी का भी. पूरा रहता है सब डाल के वो काम करना है. तो everything will be on. इसमें पॉकेट में रहता है. Next. Before the event में क्या होता है सर, like even I do some small meeting जैसा करते हैं. Briefing भी रहता है, briefing तो हमेशा रहता है सर. Event start होके end होने तक briefing ही रहता है मेरा. And I will like I will be straightly I will be warning them. कुछ भी हुआ ना like I will catch you. But in city like Hubli, you have people from Ganeshpet also, Mattur Yeah, road also, yeah, Hubli yeah, also, yes. settlement also, and also road also. Every month, yeah, Especially the labor. I have all the experiences. मेरे को एक अच्छे से लेके पूरा the worst level तक भी मैं लेबर को हैंडल करता हूँ. जब बंदे मेरा मेन मोटिव क्या रहता है सर, मेरा काम होना है. whatever you drink, you सब स्टेशन लेबर्स वगैरह सब मिलते हैं सर. वो तो उनको तो सुबह से ही दारू पी के आए थे. ऐसा भी लेबर्स को हैंडल किया. कोई कुछ नहीं कर सकता. But you need people to manage the job. Correct. And we don't allow them to come inside and whatever the बाहर का काम जो भी रहता है बाहर का काम कम करके बस he has to go. Immediate उसका पेमेंट हो जाता है तो what is the stakeholder in the sense like I told you Sponsors, your owners and the clients, volunteers, your employees, vendors, and local government. Permissions वगैरह लेना पड़ता है. हाँ, permissions भी लेना. पब्लिक का अगर इवेंट कर रहा हूँ तो ना like सर लेना पड़ता है. What kind of event? Normal ये corporation and the local police station. If you are organizing a function at Naveen Hotel, do you require permission for that? If I am organizing a public event in the Naveen. Public अगर मैरिज कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं तो नहीं. पर्सनल कोविड के टाइम पे था सर, बट नॉट. what is your public event? You have a car? No. What is your public event? Kaisa event, for example, 1, 2, 3. Only. Okay. Because there are chances like कुछ गड़बड़ होने का chances रहता है, and we need their protection and help also. College का management कैसे? College का management I don't think so we need any permission. Okay. But we don't need any permission from corporation. We have to take उनको एक कॉल जाना है लोकल पुलिस स्टेशन को, इनको कॉलेज का स्टाफ है. एक सिर्फ कॉल जाना है, बस कॉल जाना है. वी नीड टू इन्फॉर्म. इंडोर फंक्शन है तो परमिशन का जरूरत है? नहीं, इंडोर. आउटडोर वी नीड टू. अगर ये प्लेइंग म्यूजिक और डीजे डेसिबल पॉइंट ये वो क्या, व्हाट इज दैट? और दैट यू नीड टू डिपेंड्स अपॉन द एरिया सर. अभी दिस इज द रेजिडेंशियल एरिया एंड अगर यहाँ से समझो हम लोग कुछ इवेंट कर रहे हैं एंड लाउड म्यूजिक में कोई आजू बाजू वाला कोई पुलिस स्टेशन को फोन करके बोल दिया, सो बिफोर दे कमिंग हियर हम लोग उनके पास जाके बोल देना कि सर ये इवेंट पड़ा है सो बाबा मतलब फोन मतलब एडजस्ट कर दीजिए. एग्जीबिशन अभी नवीन होटल में एग्जीबिशन इन द सेंस लाइक वी नीड टू टेक द परमिशन. कोई भी नो इंडोर के तो परमिशन बहुत जरूरी है. पब्लिक
के लिए exhibition रखते हैं ना. Community is the place where you are doing exhibition is important. If you are doing it openly, then आप ये बड़ा पॉइंट पड़ता है परमिशन है इसमें जरूरत है. But local police station you need to Anything in the open lawn, open ground, other than the closed building. you need 4 walls के अंदर हो रहा है तो जरूरत नहीं है. Correct. If you are crossing the 4 walls, you have to take the permission. Correct. Because we'll be playing music, people will be going out and all, so it is required. Next. Okay. So this all comes before the event. Stakeholder के साथ उसके साथ meeting करो, one-to-one meetings करो. Then you give him a presentation. Even he should feel like if I invest so and so, then I get average मेरे को कितना क्या मिलेगा? What benefits I get? How many clients मैं reach हो सकता हूँ? This is the before the AI. Like that's all I do. Leverage on stakeholders and communications. Post event evaluation and feedback. Okay, so usually what we do is at the time of some event हो जाता है सर at the time of the payment we go and we say like sir संगीत रहेगा he says हाँ मस्त चलना चाहिए सर feedback activity. So this is what like I follow and after that like I'll be sending links to मेरे clients का. Whatever अभी पहले ऐसे करते थे सर पहले कस्टमर को पूछते थे देन पूछ के सर आपका फीडबैक मेरे को पता रहता था सर वो इवेंट अच्छा है तो इफ आई आस्क ही विल से लाइक नहीं अच्छा हुआ था मस्त हुआ था सर एवरीथिंग वाज फाइन देन इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक ओनली देन अगर कुछ थोड़ा खराब हुआ तो आई वोंट आस्क यू सर कैसा था करके ऑब्वियसली विल टेल मी नेगेटिव अभी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक व्हाटएवर यू फील यू जस्ट राइट इट डाउन. So that is what like I get to know like where I am. Paper forms, event apps, and post event emails. Yes. Next. Regardless of measuring success and other. Event so measuring in the measuring event success in the sense like that is what like if a client is happy with my service then 100% they are returning my income and yeah that is what like we main focus on the customer satisfaction then only my bank balance will grow. Android? कौन से लगा? ಸಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಮಿರಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಓಡ್ತಿದ್ರು So start the ಭಾಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ತಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು we can off it sir. I don't know to get it. Okay, so this is my small firm.
Today 29 and we have completed this in year 2014 and before that what I was there, sir knows and when I will tell you like what I was. Uh, I am born in 19 June 1988 as usual and completed my SSLC PUC at Belgaum and then completed my MBA in Marketing, HR and Global Business School and sir was my mentor. Uh, yeah, I started working with Lifestyle International Private Limited for 1 year and 9 months. Worked as an event coordinator for various companies in Bangalore, Chennai, Hyderabad, so and many more. And before this, I was also working for some small, projects for only 300 rupees per day. And in 2015, started my own firm, Studio 29, with own production unit, catering almost 4,800 successful events in Hubli, Dharwad, Belgaum, Bangalore, Goa, etc. Yeah, I'm the associate member of TAI Hubli and proud member of BNI. It's an international referral organization, and I'm the board director in Rotary Club of Hubli now. So this is about my company. I don't want to say much. Yeah, and these are the overall services that we do: wedding events, engagement, birthday events, fashion shows, get together, anniversaries, corporate road shows, promotional activities, product launch, DJ parties, and school college events. And this is my another segment. Like we also provide rental services. For example, LED screen, professional sound systems, LCD projector screen, aluminum truss lights, and many more. You can also visit our godown once. And we also do coordinate with anchors, professional dance groups, comedians, magicians, celebrity artists for fashion shows. These are all of my recent events. And sir, this event it was done in Ocean Park with your SIT students. Last time you had sent some 3 people also, like with them, like I have done this event. Sir. Prashant, Chandru, and okay, yeah. Priscilla, I had to do some other. She went to Bangalore. Yeah. Events for you. She worked for events for you. Okay. I know that. Yeah, she called me also. This was the event, sir, which we had done in. Yeah, another small thing, sir. Sir, this is a Vidya Mantal, what we call, and this will be done by hospital people. They start evening 8 night 11:30 they will start, sir. Till morning they will do all manner of work. This is very specific and Very specially specific, very specific. And the client client told that like he wants the same thing only. Actually, he had given me a photo and we had transformed that. And I'm the official vendor for seedware also. There are many companies, sir, almost 40-45 companies I'm working for. So if anything is there in North Karnataka, they will just tell me the place and what has to be done. So payment will come from the hardware company itself, from Haryana. It was a corporate meet. And for also the Fevicol, what I told you. Since 2016, I am the vendor. So these are all the weddings and the setup. It was in cubics. And this setup was totally fully. It was like original roses. And the setup सिर्फ फ्लावर्स का ही हुआ था सर 5.5 लाख कुछ हुआ था सिर्फ रोजेस एंड क्लाइंट का वही स्पेसिफिक वही था सर
बहुत सारे हैं सर. And this was for the GBS after sir. So there. That. And one of the client sent me like they wanted like this, and हम लोग उसको ऐसे बना दिया सर. You have 120 clients here. Sir, and I like doing corporate events sir. Apart from weddings का लेकिन नहीं रहता है. इसके लिए मैं क्या करता हूँ सर, मैं but I speak to client, I'll give the list and I'll tell my brother to handle it. So and I love to do this corporate events. काम कम रहता है सर, मस्त पैसा मस्त रहता है सर इसके लिए. ये सब टीम कोल्हापुर पिचलकरन जी वहीं से जो लोकल नहीं होता है हुबली से. लोकल वाले क्वालिटी नहीं है सर. वो लोग धोती पहनते हैं सर, पहन के वो मुजड़ी पहनने से वो लोग चप्पल डाल के आ जाते हैं. कैसा डिफरेंस. This everything we are doing this from 16th of November. 16th November. I was telling you regarding that Mahacement, यही है sir. And finally he called me on stage and he took the MD took photo with me and something. Last moment right. Yeah, this is about my company and our godowns. Sir, I want minimum 20 questions to be answered. What I know about. Yes. They want to ask questions to you. I want minimum. But don't make noise. One by one, clear everything. Later we are also looking at the SIP first in Hubli or Bangalore, wherever it is. Second thing, we are also looking at the placements. If you get good experience and all, if possible in his company. If not, he also has a lot of companies connected with him, which are at Bangalore, Pune, Bombay and all. He will definitely there also. With maybe better big packages what he send in the beginning. But if you promise him that by next year your turnover this year is 5 crore, well, we will make it 10 crore next year. So he'll offer you right now. But that is conditional appointment. By next year, if it doesn't reach that target, you will be out. Because at the time of joining only you give resignation also, but only you not put the date. He will put the date. So that is what is how the corporate works. Okay, open to the session. You can go ahead. I'll just go out. Guys, I want to. Once your session is over, I'll come back. I will tell Mani sir not to knock off back to time. Yes. Hold on. I just wanted to show you one video. Okay, so audio. Right.